I want those of you who are hardcore, those who were chosen before you were born. There were some people who were chosen before they were born to agitate for Biafra restoration. This is the message for you. Those who, from their mother's womb, were born. You must be very, very serious. The spirit of Biafra, when your friend is here, the Prime Minister of Biafra Republic government we were only looking at the I will follow you. I will follow you. I will follow you. Never I will follow you. I need a one who will follow you. I will follow you. I will follow you. The question is this: if Nigerian government failed to organize a referendum for children of Biafra, are you ready to lead us to do anything in order to get freedom of Biafra? And I'm going to be number one to follow. If you're looking for 100 men, you'll find 50 in me. Okwe Bucharanwi, Master Simon Ever, or Gine. Master Simon Ever, because you see, Gaga, Atakata, kind of body. What you that way? People again do give me I am 50 men. Oh yes, and this is the promise. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Never do bad. I will follow you. But families will only. I need a one who got I will follow you. I will follow you. I will follow you. But I say I will only. Oh, my dear Biafra, die for Magarole. Here, Yamadi Gabo, Biafra Republic government. Here, Yamadi Gabo, Commander General Leprechaun. Commander Holy Ghost, Okonyendu Porobulu Nazatata. Iko Kuye, Iko Kuye, Iye Yamadi Iko Kuye, Iko Kuye, Iye Yamadi Oh, when in Japoroku, Nakawero Wine. Oh, when in Japonchekwa, Nakawero Biafra. Iko Kuye, Iko Kuye, Iye Yamadi Iko Kuye, Iko Kuye, Iye Yamadi
I want those of you. Ejiofor was the eye of Nigeria in IPOB. All the commanders that died, Ejiofor was part of the eyes. Okay. Ejiofor entered IPOB, and Mazi Nnamdi Kanu was taking him as a lawyer, and he became the eye of the Nigeria government in IPOB. He became the eye of Umahi in IPOB. Ejiofor was the eye of Nigeria in IPOB. All the commanders that died, Ejiofor was part of the eyes. Ejiofor entered IPOB, and Mazi Nnamdi Kanu was taking him as a lawyer, and he became the eye of the Nigeria government in IPOB. He became the eye of Umahi in IPOB. Ejiofor. Mazi Kesi. I'm never enwele anyị ime mmụọ. And the somebody like Abu Mege, Abu the Male, who the Male where I even more this group. Just watch you go to this video. Come on, this man now going to video or ordinary person called. Oh yeah, show Shaggy. Because he tell what I watch you go even social media one because WhatsApp, my Facebook, and all what they want to make man. What I what do you want to remember? What are the what this position? I can't remember no. Cha. The man Jimmy. Even the man on our one or one to be now. On our one to be now no. Because I've room any human being. I name even a British man still. I point look at again on our own way. I would the worst of it. I would come to say. I want to know an way on that. Why you get you even if you are not a why. I was Egypt this man is a with the social media. What I go see, I guess I'm what I need. I'm a will anya female more. Canaro.
Jodi wayo tụkwasị Chukwu obi. Nnamdi Okukalu Ọmadike ndị Igbo jisike nwoke jiri ndụ ya wee saja maka Biafra. ewepụtara anyị onye ndu BF Simon Eba Ọbatobi Azubike very scammer. He don't know me. He never say anything. I just come up good. Even not to the one another agent. It's a promise. Because I can Nigeria. United States of Biafra, Botanibe, Gaitinyaga, Hannibal, Bodani, Maramano, I see the chief of staff. Dr. Ngozi Orabe. Oh, let Biafra, oh, that's not the Fulani. Chioma Okoma, head of medical research. Madam Ngozi Mbeze. Adadiola Adandi Biafra. Jisike n'ọrụ na ụlọ Pastor Van Sam Biko kenere nọ Maazị Uche. All the media. Ndị Chukwu ji eme ihe dị egwu. Jisi n'ike n'ọrụ na alụrụ anyị. Onye nwe anyị gọzie unu. Nwoke batara na strọgụlụ ihe mgbanwe dị. Nwoke njizu na n'olu ha amaba jijiji. Ọbatobi ye. Anyị na-afụ ihe na-eme nwoke kara aka. Anyị na-ekwu akala gị. Anyị na-ekwu ihe na-eme jisike adala mba. Naanị tụkwasị Olise obi. Tụkwasị Chukwu obi. Wow, ụmụ ajani, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. Gịnị? Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ ikolo Igbo ji ide ebube, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị uche ya n'Igbo niile, kene ndị mbụ na ndị egede ya n'Igbo niile. Ada mmụọ na-ekene ụnụ, wee kene anya na-anụ ụbọchị na-anọ Igbo jiri wee dị ebube, kene mmụọ nwe ya wafịa, mmụọ nkwa ada mmụọ na-ekene, mmụọ eke ada mmụọ ekene, mmụọ oyi ada na-ekene, mmụọ afọ ada ndị gbuo ekene. Welekwa otu aka wee na-ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe ya mmiri, akachasị Njaba na Nwangele na Ụlasị, wee kene ha bagụrụ oke mmụọ, kene mmụọ ndị mma, kene ndị m amarọ afa ha. Hens na ewu mmiri nọrọ n'ala Igbo. Ada mmụọ na-ekene ụnụ, wee kene aja ala Igbo nna ebe ada mmụọ nọ wee too, ebe nnọ wee gbuo egwu kpaa aja mechie ụlọ. Ana m ekene wee kene mmụọ niile Igbo ji ide ebube, mmụọ na-anụrụ anyị ọgụ, mmụọ ije Igbo ji wee wuru Igbo. Ana m ekene ụnụ niile, ada ụnụ na-ekene. Wee kene mmụọ eji wee bibe ala Igbo, mmụọ eji wee gụọ Igbo afa. Ana m ekene ụnụ niile, ada na-ekene. Wee kene nna m Igbo, onye isi, onye mbido, onye kwuwara ụmụ ya. Nna m Igbo, ada gị na-ekene. Wee na-ekene ezi Chukwu okike abịama, ọkacha obe,
ezichi m ekene gị. Ana m ebunye gị enu wee na-etu gị odogwu. Ezichi m ejene mbata n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Da ama otu a ka ụmụnne niile si wee ata otu a ilu si wee wụrụ m ọchị, ama na otu a ka ilu si wee wụrụ ụmụnne niile ọchị. Ezichi m bịa nọnyere anyị, chekwaa anyị, alapụkwana anyị, agbakọtana anyị azụ. Bịa ka ịnọnyere anyị n'ụbọchị n'oge awa dị ugbu a, ka anyị nwee ike ime program a n'udo, echikwa ya n'udo, wee na-ekene ụmụnne m ndị fụrụ m n'anya fụfee m oke, wee na-ekenekwa ụmụnne m ndị kpọrọ m asị kpọchicha m kpọfee m oke. Ana m ekene unu niile na-asị unu nnọọ n'obi eze, nnọọ na chanel ụmụ Ajani, nnọọ. Wow, ụmụ Ajani, unu na-abata, unu a na-eshia, unu na-abata, unu a na-eshia. Ọ kwado oke mkpa ka m wepụtagodi ya ka m wee ya nwụ. Ọ kwado oke mkpa o. Ọ kwado n'oke mkpa o. Otu a ka ọ dị, ekwekụọ ama agba igirige ndụ igirige ndụ igirige ndụ igirige ndụ gụnachi igirige ndụ gụna aka igirige ndụ oke ọkwado oke mkpa. Onye nụ ya ka ọrụ ibie, onye ọnwụ na-awụ onye midia o were were dị nọ na homeland na Ajani Igbo nna eni steeti ọsọkwara gụ n'ọlọ iwe ewu n'iwu midia wee na-agbasa ozi enyekwana mmadụ adreesị go, enyekwana mmadụ data go, enyekwana mmadụ telefonu go, ejekwebe egbugo, ejekwebe egbuo. Onye nụkwa ya ka ọrụ ibe ya. Adamu ebe otu a ka m si ebe. Madam Agi, information minister ndị ụtụ jere were akwụkwọ na-eke na the whole steeti were so ndị niile umidia ọkwa ka m tiri ebe a etitekwere m akwụkwọ nke a maka onwe ọ dị news na-abụ etitakwara m va ya ọkwa ya chelenu ka m bịa mee omewu na nekwa ka ndị ọsụkwa ada dị ọla mma mere gị nakwa nke ọnwụ nke oke ada ọmara ma post information eyo ya etinyere nye na this page epin gonye agijele jewele otu esi anaka ụmụazị be anyị ndị amị ndị sọba bịa baraba ibe ma adreesị be wee na-ekpekọnọta ụmụazị na-egbuchasị ebidoro na midia were so ọnwụ na iwe midia na-ekwu ibe gbasara Biafra wee nọ na homeland gụweta adreesị go, gụweta telefonu go,
gụweta ezigbo abago gụweta ibe niile ejiri mara go. Enyekwana nwoke abago, enyekwana nwaanyị afa gị. Ọnwụ na inyerebe telefon jekwe chenjie nọmba, eji ọkwa Igbo agwa ya onye ọcha, maka na mbọsị imegidere n'uzube iwere juzie na ije ha emezi. Ejekwebe achọrọ go, ejebe egbugo. ayawubekwe ha kọntilio Biafra ka bịakwa ho, Biafra ka bịawuho. Anakwa m eti ya mkpu, ana m ama ọkwa mmiri maka ozuzo. Asụmndụ na-akpa iyi akpọ n'iyi. Ana m etikwe na-asị ọnwụ na iwe midia, na ịnọ na midia wee nọrọ na homeland, ọzọkwa ọnwụ na ịnọ n'any African country ọwụna wee na-ebrokast Ngozi Olabeze, agị skwuru one ya agịwe onye wepụtara this thing wee kee na the whole state, wee si na all the media ọwụkwa ndị nọ n'obodo oyibo nwezikwara ike ọnwụ na adịrị ndị nọ n'obodo oyibo. Onye ọnwụ na weta adreesị ye, ihe drop your phone number, ihe nye every details about you. Echekwana na Bible gụ n'anya, iwe were details gị nye, na-ekwe ndị gọvanọ na-abịa ebe akwa na-agba ọsọ, their life is in danger. Unu gakwe fundraising, ndị drop phone number all the gọvanọ Ngozi Olabeze gbele anaghị ekwezi epik nọmba fa, egwu na-atụfa. Ọ bụrụ na ị were adreesị gị were details gị wee nye Ngozi Olabeze na agị, mbọsị ọnwụ na ihe ebegide ikwesịghị akọva ha, ikwesịghị ekwu maka fa, abịa for you, abịa for your family. Biafra ka abịabekwe, anyị ka nọkwa exile. Ngozi Olabeze na-anaghị data, anyị gwagogodugo onye ebe ka ọnwụ na ụga, ọkwọsị ewe onye ụga, ya nyegodu Biafrans the details of her, ya nye Biafrans everything about her, ka anyị mara ebe o si, ka anyị mara onye ọnwụ, ka anyị mara nne ya, ka anyị mara nna ya, ka anyị mara ikwu ya, ka anyị mara ibie. Igwa nwada gị na-ese ndị ibe a na-asụ na weta data ụnụ, ya burugodo ụzọ were data nkie gbaa ya na soshal midia, ya nye anyị ya. Anyị kwesịrị ime onye ọnwụ information minista anyị kwesịrị ime ebe obi, anyị kwesịrị ime onye ibe ọnwụ, anyị kwesịrị ịma nne ya, anyị kwesịrị ịma nne ya, anyị kwesịrị ime onye ibe osi. Ada ndị mbụ na ndị egede na-amakwa ọkwa mmiri maka ozuzo. Ọnwụ na nkwụcha were nọmba gụnyebe, were adreesị gụnyebe, nke ahụ gbasara ụnụ. Otu aka nsi wee bebe akwa sigo onye ọnwụ na-aba amị, sugu weta adreesị gị na ị na-eti gị n'amị, na ya na-erekrut gị. Don't give anybody your address, information about you. Ọkwa maka ohuhu. Ndị egbuoro na-aka na nkụ, ndị egbuoro na-aka na nkụ. The first badge egburu egbu, second badge ya amaghị ibe ha nọ. Onye ọnwụ na dị very careful, mara ibe ya na Ngozi Olabeze na-eje na cabinet ye. Don't give anybody your address. Don't give anybody address. On Saturday, o mere fundraising. Ka a kpọrọ na mmadụ kpọrọ na phone. One of minister ka one of president or governor. Ngamo. Were si no nwere ndị kpọrọ na phone. Were si na ebe ya abịa na nke ya on Sunday ka na banwe na banwe meeting. N'ibe Chineke mere ọdụ ka Chineke ọlapụta ọsụdiman bịakwa akpọ na phone na fundraising wee jụọ ese. If not, o jele ba bịa gbogbuo na bie, because na ọnwụ na imeketazie imezi were kwa ibe mere nunu were mụrụ akọ. Ana m etreti gasekwa m o, anakwa m etreti m o. Enyere nwoke adreesị go, enyere nwaanyị telefonu go, midia ị na-emere ya onwe gị
Mbosi megidere ịchọzi ihe ime ịghara jewa n'onwe gị onwe onye ya bịatụrụ esigunu. And the Nigerian government achọrọ onye na-eweta information about Biafra na Biafra land. Onwe na Biafra land na-eme OGC African country. Don't tell them anywhere you know. Hide the identity o. Enyekwana nwoke identity go. Enyekwana nwaanyị identity go. Biafra ka abịakwa ho. Ọka akwa ndị zoo ka na control Biafra land. Police ndị zoo nọ na Biafra. Anybody ọwụ na wele number ya nye. A na-ewere ha number ya. Hand over the police. All the conversation. Everything ha ya na-attrack gị. Ha ya na-attrack gị. Ana m ka ma mụọ kwa mmiri maka ozuzo. Every day by day. Mma bịa ebe a na-ekwuye. Ọkwa ka ji be achụ nka ha chụgbuo. Ọkwa ka ba ji achọ m ka ha gbuo. Ọkwa ka ba ji ekwu nka ha kwugbuo. Ọkwa ka ba ji wee wepụta ụmụ ochikantị. Ibe dị na ada ndị gbuo enwere m time. Ana m enyefe nni. At least ha ji mee program. Where na-enweta 3,000, 4,000. At least ọ na ha monetize the page me. Ego ma na-abịa. Ọ na-abịa m ha na-enye m joy. At least ana m enye ha nni. Onye ka nji so unu na awụ mala na azụ nwa. Eye dị na-enyeba na ezinụlọ be nni. Every blessed day. Maka na m enyefa topic. Then don't have topic. Then don't have topic. So no ya ka nsị ka mbịakwa mbịa mụọ ọkwa. Every media. Ebe ọtụkwa gị nọrọ. Don't give your address to any idiot. Don't give your telephone number to any idiot. Don't give your real name for any idiot. Don't give your alpha obodogi to any idiot. Don't give alpha umunagi village to any idiot. Okwa ka nse ka ntibuta. Onye owu na gbarakwa ọgwụ ya ṅụọ. Ọkwa maka ndụ gị. Zọkwa ndụ gị. Gbawa ọsọ gị mgbe oge dere gị. Gbawa ọsọ gị mgbe oge dere gị. Oge na-abịa mgbe ga-akụ aka n'ụzọ mmadụ ụzọ agaghị emepe. Ọ kakwa mma na ịdụ ndụ Biafra abịa. Dame egburu na nkịtị. Dame were ka ibere mere mbọsị Satọde. Chineke nyere anyị mere anyị amara. Chukwu gọziri anyị on Satọde. Aja ana Igbo nụrụ ọgụ on Saturday. Mmụọ Igbo nụrụ ọgụ on Saturday. Ndị mbụ na ndị egedebe nna nụrụ ọgụ on Saturday. Mmụọ niile Igbo ji de ebube nụrụ ọgụ on Saturday. The calls emere on Saturday kwesịrị inye gị imepe gị anya. Ọwụ that na iman the calls emere on Saturday. Go and watch Ngozi Olabeze fundraising. From the end, ebido na-akpọzi phone, question and the answer. Mgbe nke ihe afọ na-alụ ume. This man a na-akpọ lawyer humble lion. Don't give humble lion your telephone. No. Ngozi Olabeze si adekọtara ya afa. All the governors anaghị ekwe aza phone. Ọwụ na gị na humble lion adịghị mma ode n'afa gị. Eyo. Gụọ na ya nwụzi onye na-edekọta afa ndị eji egbuo aka ma ọkpa m adụghị ya. Don't trust anybody. If m nwa ada ndị gboo a trust kwara m. Enyekwara onye ọnwụ na adreesị go. Ọkwa otu a ka ada si ebe asa ada ebe ibe nwa ada mmụọ. Ekwuchakwana m ka m kwuo ogene. Onye nụkwa ya ka ọrụ ibe ya. Onye nụ ya ka ọkwala na ibe ya. Enyekwede mmadụ, enyekwana agị adreesị gị. Enyekwana agị phone number gị. Enyekwana agị ebe ibi. Enyekwana agị abụ obodo go. Ya enwekwado onye inyere ibe ọnwụ na gbasara gị. O volunteer work ka ị na-eme. O nwere ụgwọ a na-akwụ gị maka iwere ndụ gị ha feele ndị ọjọọ n'aka. Ana m ekwukwe na-ekwusi ike. Onye ọsọrọ ya nọ, onye ọsọ ya nọ na onye na-akpọ nsabụ ịma ha akpọ mkpọsie m ike. Ndị na-akpọ m ashawo ntinyekwe ya international. Ka ana m agwakwa unu ya agwa. Ekwucha m
then ewere mba ya na another ọkwado oke mkpa ọkụ na afụgo ana m ebunye ndị ụchụ uche and ebe atụ na m adịrọ intelligent na m agụghị skuul yesterday ka m bịara ebe a na-eme program m tronkil ọ bụrụ ndị French o wee lụọ na ending wee mee ọkwa so ndị be anyị ọnwụ na ị na-achọ nwa gị ọnwụ na ị na-achọ gị onwe onye ị na-achọ ịfụhụ ya ịmaghị ebe ọ nọ sendiela anyị foto gị sendiela m nwa ada mmụọ ya pikchọ nwa ahụ ị na-achọ ka anyị wepụta ya atresta anyị kwesịrị ịma ndị na-anwụ ibe na-eme ụmụazị be anyị ndị a na-achọ achọ na ndị nwụrụ anwụ ife mere ha nụ na anyị kwesịrị maka the world na-amụ ife na-emenu olutata Ngozi Olabueze twitie ya ndị ụchụ nenie mana nke m na-ekwu ana m alike prove chere na ana m abịa I dey like prove o anything man na-eme na prove and if I like adajan I'm illiterate nenie tata ka Ngozi Olabueze oginikwa nenie olu tata Ngozi Olabueze breaking news break na news mana since emekwuye o break ye na news gina dajana ihe na-ebu ndị uchu iche. Let me tell you something. Don't give them anything about your children. Is another warning. Anybody eji anybody forget about these people. They are not here for you. Is a warning. Don't give them anything. Or that anything about your son. Trust nobody. Imara ki isi a fight. Agbara ngi send ele munwa. Anwo kwa na we owuru na anwo munwa nwa ajad. E send kwele na onye ọzọ. Because mgbe ihe send ka eji ajugu kedu ibe gburu yenu. Iwe gwanu o ga ebe mere o ji jewe nga. O tiri ma ndị nọ na prison. Iwe gwazie na Biafra. O nwere ike ndị ji nwa ga ama na maka Biafra. O nwere ike ọnwụ na ọhụ maka Biafra ka eji jide. Anachi hapụ ya. Iwe je kwuo na maka Biafra. Ka mara na enyere gị aka ile na nwa gị nrụ aka. Igbuo no nwa gị. Imje na ime na nwa gị eje ana. Akpọ kwa m mmiri n'ọnụ wele ekwue. Anwa na nwe ni anybody ohuna. So ya si na USN. Read by Ngozi Olabueze. Enye ya anything gbasara gị nwa. Gbasara nwa gị ọzụkwa ahụ na ọ nọ na prison. Ọzụkwa ahụ na police jie gbakwa nkịtị. Because ịmara information o nyere ndị police. Iwe sizie nọ maka na Biafra ka eji jide nwa gị. Ibe imekwene nwa gị eje ana. Ejikwe Chineke nọ n'eluigwe mee ka this program ma ọkwado oke mkpa jee viral. Mekwenu ka ọkwado oke mkpa jee viral. Ibe nnọkwa ebe a ibe mmụọ ji wee zipụta nka nji nọrụ. Dat na ọbata obi eji wee dobe n'akụkụ ya ka na-eme. She's not here for any Biafra. If you go there or you send I will ezigbote useless woman nke nwekwe ho yiri. Anyị wuo inye m useless. Amụ nwa wada ndị mbụ na ndị ga kinecha ya si email me ebere na. Chọọ ibe karịrị ya ibe nchọkụ ụnụ na-akpọ m. Ọkwa ka nsị ka m bịa ka m kwuo. Don't give any of your family, anybody onye ọsọkwa nyawụrụ information about your children, about nwanne gị nwoke. Ibe ngwara ụnụ m sendiele ninye. Maka na agwara m baba ebuko bi uche. Olutato tweet enya. Owu that na owulu ya breaking news.
ọhụ na ọhụ mekwu ihe o je break news ibe agba uche anada uche ka m buru ife eyeji wee sụnatakwa ụmụazị be anyị eyeji wee sụ ụmụazị be anyị akwụ onwe nwa gị nọ na police station ị ka na-eje n'ihe agbapụta ya n'ihe gbasara o nwere ike ịma ibe ọ gwara ndị polisi ịgbapụtasị je gbabadatị na maka na ọ na-amere ịma datị na isugo nwa gị bye akpọkwa m mmiri n'ọnụ were ekwuye trust nobody even mụnwa ada ndị mbụ na ndị ekede dokwe m enyo obi fi na-emeka iwe with me ana m ekwukwe na-ekwusi ike ọkwa ka nsị ka ụkwa na-aba ka nsị ka nji bido onye ahụ ndị chọrọ ịwọchị program m bịa ebe a bido n'oge mgbe m na-eme nna amadisi ọkwa dee na o nwere ọkwa ọzọ m chọrọ ịmara ụnụ mana mụnwa ada mmụọ mmachazie ọkwa ejezie m n'ibe nji maka ya wee bịa mmachazie n'ọkwa unu manya na-eme program maka Ifeanyi Ejiofor nya na-eme program ka m si Ngozi Orabaeze n'oge nkele bịa dibọnkụọ ife Ifeanyi Ejiofor kwuru kwuchi Maazị Oge Nkele kwuru ihe mana o kwuru ihe oju ma ahụọ ya ka nji wee sị na mma abịa gwa ya si ya no I no agree onosi wee kwuye dee na anya ife o kwuru dee na aka ngwazie ya n'ibe meji nkwete. For those that think that they can do whatever they can do to indict him, starting from Ifeanyi Ejiofor, please tell them that I, Maazị Akachukwu Di Ya, said they should locate the available lagoon in their neighborhood, whoever it is neighborhood. Locate it, I will tell you what to do. So you can tell them go and jump inside that lagoon and fight, because they are evil, their plan will never work. Our leaders, they are coming out, and they are coming out strongly. And please don't forget, on the 21, our leader, Maazị Nnamdi Kanu, court date, I believe our BDF, they already issued a sit-at-home for that day, which the Biafran government endorses. And we are getting ready for a worldwide protest as well, especially in Finland, for our Prime Minister. So we'll keep everyone updated. For those that think that they can do whatever they can do to indict him, starting from Ifeanyi Ejiofor, please tell them that I, Maazị Akachukwu Di Ya, said they should locate the available lagoon in their neighborhood, whoever it is neighborhood. Locate it, I will tell you what to do. So you can tell them go and jump inside that lagoon and fight, because they are evil, their plan will never work. Our leaders, they are coming out, and they are coming out strongly. And please don't forget, on the 21, our leader, Maazị Nnamdi Kanu, court date, I believe. Number one, I'm happy at least time announced now our leader Maazị Nnamdi Kanu court on 21. So Chineke onye ọ na-tinye our leader Maazị Nnamdi Kanu n'ekpele. Ihe ma like n'ife Oge Nkele kwuru ebe a no si we dress Ifeanyi Ejiofor. Ifeanyi Ejiofor kwuru na ọbata obi na-eme kidnap. Ifeanyi Ejiofor sị na ọbata obi na-egbu ndị be anyị. Ifeanyi Ejiofor sị na ọbata obi na-ele mkpụrụ obi mmadụ, na-ele mkpụrụ aka, na-ele mkpụrụ imi na ntara nke na imu loko. Ifeanyi Ejiofor kwuru that na kidnap everything na Igbo ọbata obi. Wee na-agwa enu ka mplọgụ wee na-ekwuso ekwe m na nke a Maazị Oge Nkele ịfụta ịgwa Ifeanyi Ejiofor n'onye nwa na-egbu otu niile ahụ, ịgwa Ifeanyi Ejiofor ka ọ dị rekọd na soshal midia, because Ifeanyi Ejiofor pụtara nke kwuo nke na soshal midia, ịza ya jee dai na legume
leolagum awuru ya na igwatara ya. But let me tell you something. Oji onye na-anaji onwe ya. Ifeanyi Ejiofor si na your prime minister na-egbu mmadụ. Ifeanyi Ejiofor si na prime minister gị nwa na-eweka particulars. Ifeanyi Ejiofor si na your own prime minister na-eme kidnapping, na-eme mpụ na alụrụ ana niile. And let me tell you something. Mgbe ọ gwara prime na si na prime minister gị na-eme ife a, gụ nwa na onwe gị o kwuru na isi eme. Because you work with him. He kwesịrị ịlan mad to Ifeanyi Ejiofor. He kwesịrị ịgwa Ifeanyi Ejiofor ibe niile ọ na-eme na be anyị. He kwesịrị ịgwa Ifeanyi Ejiofor ono si kidnap, one a na-akwa ọkụkọ si etuwara akụ si ele pataklasị mmadụ. Ọ pụtara mee direct accuse to your prime minister. Onwere nke ozere ezo, ọtaghị okwu eze, onye oyi enyo were kwuo nya, gụnwa na onwe gị ihe adreesị Ifeanyi Ụba asị m Ifeanyi Ejiofor enyore ya enyo ata n'okwu eze wee dresi enya. Because onye si that na prime minister gị na-eme ibe dị otu a, automatically all the whole cabinet, everybody. Now, it's in a gụnwa acting prime minister. Or if you will do this kind of thing. Or also see if you Ifeanyi Ejiofor je buy na lagoon. Mban. Nna ba yi kwuru mana ikwute ihe. Je gwa Ifeanyi Ejiofor na gwa na o buru mgbochi ya ka ọgwụgwọ. Gwa that na o buru AP ihe ka sị na onye. Gwa ya ọkụ na ndụ n'ime moto. Ọ bụ na ịma ibe ya agwụ ya. Gwa ya si ya that na o buru ụmụazị IPOB egbu. Owu security ozo ha ezo. Gwa Ifeanyi Ejiofor na all the kidnap and the mkpụrụ obi na mkpụrụ aka na ọhụ na amụ. Ọ na-ele onye na-akpa ọkụkọ jee gwu ya ọwụrụ asị ozo ha ezo. Jee gwa Ifeanyi Ejiofor all the system security network o gburu bancha niile egbu. Jee gwa ya. All the social media. You have to defend it. Because inside James died Alegino where he kwuru. Ọ gbara nkịtị kwere ekwe. And all your prime minister ka na-ekwu okwu ya. And you work with him. And you know him very well. Onye ka nji inu ya si nna aba anyị nwakwara anwa were pụta. Mana ya je lọ die na Alegino ma wụrụ ya. Because even this is Ifeanyi Ejiofor mere awokwo inwere uke na afia na egwuregwu. Ibe Ifeanyi Ejiofor mere awokwo egwuregwu is a serious case. Ibe ahụ mere the very serious, which I take care very, very serious. And only you take care serious more than every other people. Because as you see me, I will come journalist Anna. Onwere ebe ọ nụrụ mo. Ndị a na-asụ sọsọ ndị Igbo na anụ ya. Finland anaghị anụ ya. International anaghị anụ ya. So, ana m agbago na Ngozi Ọrabeze. Ka unu pụta debunk all this thing in a way kwesịrị isi wee debunk ya. So nsọ ife na-ekwu, ona isi debunk ya, ọdụm mma na ahụ, ọdaba. Because na this man a na-akpọ Ifeanyi Ejiofor, otoro gbagburu, kwesịrị idress harder than him. Harder than him o. Kwesịrị iwere aka hụrụ wọchicha ya ọchị ọhụ. Gbakọcha ma n'ọnụ ma n'anya. Ọ ibe kwesịrị imie. Stand up and the Ifeanyi Ejiofor go to hell. Igwa ya atrocities o committed na Biafra land. Ọkwa ka nsị ka mbịa because afọ na ikwuru ya mana oju ma ahụ mba ozu because onye mere your prime minister accuse owo so say ka o mere accuse ah o mere unu niile na work with him accuse. And everybody they know na anya kunu kwuo okwu. Everybody. Nuru Ifeanyi Ejiofor, even Nigerian government. Nuru Ifeanyi Ejiofor pụtara mee interview by ndị IPOB ndị otie. A na-eme unu expect ka unu afọ reaction unu. O reaction ya wụrụ eji ada na legume na aba ya ozu unu.
Ozu, hello. I'm on live. Good evening, ma. I'm on live program. You will like an amboroge kind on a live program because it will be way. Emanada yes down on the fund na the VT Togarana, all based on time limited and even after the space. Time limited. Nabai. I've been defend. And I may give you the kata. There is nothing like time. I'm going to any time. Time the most important. This time, this one will do heavy thing. Heavy thing. Unless it's going to make a la coin nabai. Unless it's going to make a la coin. Man, I'm not going to know about the cotton cast and deal no more cotton. They don't want even also cook a motor. Emas monye kwuo nke ọma etomi ihe. Onye kwuo nke ọjọọ asị nye ọjọọ ka. Ọ ibe nọọsụ na ya kịta ibe wu journalist o. Journalist o. Ọ ibe wu. Na anya ife Maazị Oge. And for those in Europe and for those in Asia that are still supporting that one-way plane that will take you to Nigeria. Get out from that plane. We are not going back to Nigeria. Any plane that will take you to Biafra land. If that plane don't land in Enugu, that plane will land in Port Harcourt. If not in Port Harcourt, in Owerri. If not in Owerri, in Sapele. If not in Sapele, in Eku. If not in Eku, in Warri. If not in Warri, it will land you in Calabar. If not there, it will land you in Abo. We will enter a plane that will take us to Biafra land. We are not going to enter any plane chartered by Ngozi or Abeze, a saboteur to Nigeria. If not, if you enter the wrong plane, that plane will take you back to Kaduna. Or that plane will catapult you to Sokoto. Or that plane will land you in Abuja. So you better leave that plane that will take you to the wrong destination. And board the plane that will take you to Biafra land. Thank you, people of Aludo. And our Prime Minister, we always get a message from him. He sent his greeting to Biafrans. Please, he is strong. He will join us very soon. Okay, so is. Nwere ebe o kwuru maka protest. Nwere ebe o kwuru maka protest. Ọ ibe that protest ihe nji bịawa. And for those in Europe, and for those, if not, if you enter the, so you better leave that plane. Minister, we always get a message from him. Join us very soon. I want to even can jibawa. O nwere ebe o kwuru about protest. That na ha na-prepare a protest. That when that time reach, na ha eme ka anyị mara. Well, even ji wee bịawa o nke o kwuru ebe a. O kwuru okwu protest, and that protest anụrụ m ya. That na ha na-akwado maka protest. Kezi Iwe oji nzu ezu here. Why? Why? Doliprane Tabs 500 mg. Chen ka nchọ okwu nwere ebe o kwuru okwu protest. A na-akwado protest all over the world. That protest maka ka nji bịa o nwere okwu o kwuru ebe a masịrị m nọ. Oh, maka nke o kwuru ebe a. Ka o kwuru ebe a sef nwa like ya. Oh, ebe a. Hello? Okay, ngwa ka nchọ anya. Okay, mama mechi azụ.
Anyway, China can chant or na first video. On will eventually kumakia. Yeah. I don't know na first or ambia. For those that think that they can do whatever they can do to indict him, starting from Ifeanyi Ejiofor, please tell them that I, Mazio Akachukwu, said they should locate the available lagoon in their neighborhood, whoever it is neighborhood. Locate it, I will tell you what to do. So you can tell them go and jump inside that lagoon and fight, because they are evil, their plan will never work. Our leaders, they are coming out, and they are coming out strongly. And please don't forget, on the 21, our leader Mazi Nnamdi Kanu got date. I believe our BDF, they already issued a sit-at-home for that day, with the Biafran government endorses. And we are getting ready for a worldwide protest as well, especially in Finland, for our Prime Minister. So we'll keep everyone updated. Yes. For those that think that issue a sit-at-home for that day, with the Biafran government endorses. Also that na keep sit at home that day. Sit at home that day, and every Biafrans Wesley irrespect that is sit at home. For our leader Mazi Nnamdi Kanu honor, very important. I support Romunka. Owu no bata obi enu ya o ife oyeme. They know what he was up. And we are getting ready for a worldwide protest as well. And we are waiting, lady, for worldwide protest. Onye kwuo nke dị m mma na ntị afta ntoye. Onye kwuo nke adị m mma na ntị afta m mba nke adaba. Ho ha mba ho. For our Prime Minister. So we'll keep everyone updated. For those that think so as that na ana kwado so onye ona kwadobe ndị chọrọ ije ndị na-asị na achara protest bam oringigo protest eje pro ana na kwado protest worldwide, even in Finland. Owu na ihe ejewu Finland, ijebe Finland kwadobe aka Finland. Owu no ya ejewu Finland, I join ya ndị nọ n'obodo gị unu eje na embassy Finland nọ n'obodo gị jee n'ihu ebe ahụ mee the protest for ọbata obie o nidiri ihe ekwesịrị ekwesị. So mụnwa dị happy na nke a eyi ọ tọrọ m ezigbote ụtọ. Onye kwute nke dị mma pam, onye kwuo nke ọdụ mma sị nya mba o ibe m na-eme ka this is me now. O kwutere ya mana nke Ifeanyi Ejiofor o tere Ifeanyi Ejiofor ude ekwem etom ka ọ dọkasị anya dọka anya pieces ya Ifeanyi Ejiofor nyụọ ya nso toro gbara ụka na-arụ, because onye ọ na-asị na my prime minister na-egbu mmadụ automatically ebe na-esomye. Yes, anything now na our prime minister accuse, if you don't debunk it ọ gbara nkịtị kwere ekwe, because I want you debunk ya or not outside to debunk ya or is alone ya anyị nwa undu na outside undu ya azaloni ya ọgwụcha nke m nwa then m nwa pụọ hie ụmụnne m unu na-abata unu a na-eshi a o nwere ife nchọrọ igosi ndị ụchọ then anyị ejezie n'ife nji wee bịa maka ndị na-eji m eme cartoon ka m chọrọ igosi ya ife chenu ka m bịa maka ndị na-eji m eme cartoon ejide ha mme cartoon ebe nwere ndị eji m emume na adịghị ụdachi ihe ụdachi adara emuvu n'anya. Achọrọ m ka ngosi ndị ụchụ na ụmụ amaghị eme
na ma wụ na onye izizi ha na ọbata obie na emere ya ọbata obie gosi that na nwe a great woman na ọbata obie achọna m nke ahụ emere ya ebe ya na nwaanyị nọ na beach afụghọm ya akara m iti ikwuru ya ụnụ onwebe ụdị ajọ nke nwete nwere ike inweta ka m gosiri ụnụ ka m na-egosikwa ụnụ ọzọ ọkwụ na afụ gị ka unu gosi unu dat na onwelo ife unu ya eme n'ụwa mụnwa ada ndị mbụ na ndị gị na back ya down mmụọ na-afụ ya mmụọ na-enye joy mmụọ na-egosi na ibe na-eme na-enweta ụnụ because unu naghị enweta unu enye na-achọ ibe ya unu mee ka unu ma ya unu testie nke a unu etestie nke a ka unu mara nothing agwakwara m unu sị ọzọkwa ọnwụ na mfụle unu afụrụ m ọtọ na-asị ewere isi m jeti na ahụ nwaanyị gba ọtọ ọvọhọhụ eji m esochi ya ala ya unu shia he si na ọhụ ọhụ m ka ọwụ emenyere unu aka shia ya it can never move me ka m na-abịakwa ọkakwa nkụ ka m wepụ nke a ka m tikwala ụlọ ọzọ ọbata obie don't mind them ka m gosikwa ụlọ ọzọ maka ụmụazị a jọsụ batasi afọ chena na-ekwenihe ọbata obi ahụ ọ na-eme amụ ọkwụ na afụ na ya ọgụ ọbata obi dị ife a so ka unu jezu ike chọọ ọlụ ka nwopụ etinyekwala ụlọ ọzọ and ihe na-enye m joy ebe ọwụ n'ụlọ etine m ọmụrụ ihu m na-achawapụta na ene ọzọ agụnọfụrụ ya neniye so it doesn't move me and they can never move me and they can never stop me of course one answer every day adandibuo I just dey laugh you people unu niile ka unu ha maka ọmụnwa na-enye unu topic you don't have topic you have nothing to say no nke mwepụtara unu na-abụ ya otoro nyụọ ivia unu ehunata na-eri ejewara m njichakwa nata anyụpụkwara m unu ọzọ ka ihe na anyụrụ unu ya every day by day ana m anyụrụ unu ya now ụmụnne m o nwere ife nji wee bịa today achọrọ m ka m gosi unu ịma na ọbata obie nọ ya ọbata obie anwụrụ anwụ and anyị na-efolo ọbata obie na-eso ya everywhere mana Twitter ọbịa for question and answer ọbịa for state of emergency ọbịa anyị na-efolo ya Madam Ngozi Olabeze mere state of nation ya ọ na-edu mbọsị ọnọdụ mbọsị Friday yes wee gụọrọ anyị poem wee dị n'akwụkwọ wee gụchara ife ọ gwaziri ahụ na ya ebupụtara ya ọ na-enegotiate plen ya ebu anyị wee nazi Naijiria onye ọ na-enegotiate na America na-enegotiate kwa na Europe sọnsọ ya nwa ma meseji olivre ebe ahụ because ibe ahụ olivre ebe ahụ wee powerful message unu nwere ike for that message as not just no ihe kwuru ihe akwụdebe ihe maka o mee mistake o kwuru ya ugboro na-abụ and edere ya ede n'akwụkwọ so ọnwụ na ọ dara ada okwu onye ha ada okwu 2 times and ihe niile o dere okwu o dere ya ede were kwuo ya now ka m wepụtara ụnụ tweet achọrọ m ka anyị gaa through ọbata obie state of nation ka anyị gaa nụ ya
Good evening, followers, lovers of freedom, and friends of Biafrans. I welcome every one of you this evening as you continue to follow up and observe step by step the history that the Biafra people are making in this 21st century. My fellow Biafrans and lovers of freedom that are all here today to listen to this emergency space briefing, I want you to understand that we must not allow evil to strive. In the absence of good people, the evil people will strive, and the life and property of our longer be. Show fans. Yes. Yes, no sound. On what sound, ụmụnne m? No sound. Ụmụ onye na-asị m no sound. Ụmụnne m biko nyere m aka. No voice. Why?
Aye. Be kidnapped in our school, up to 300 students Ọdịna at the mma same time. cheke But they ụmụnne are kidnapping them in 300, in 200 in the northern Nigeria. ọdụgo mma But they are crying about us more than the people that are being kidnapped and killed every day in the northern Nigeria. Every day, 150 people will be killed. Entire villages will be wiped in ọdịna northern mma Nigeria. They are not talking about it. They are talking about a region where no 100%. biko cheke nụ the sound ọdụgo oke o nwere ndị na-asị m no sound nwere ndị sị m yes. Okay, yes, okay, thank you, Umajani. Person has been kidnapped under the leadership of this government, except when IPOB was praying in Aba, they went there and killed 150 people. They were not killed by terrorists in the rag. They were killed by the terrorists in the uniform, police and army. Why in the north? Boko Haram and ISWAP are killing people in 150 and 200, but in the southern Nigeria, in the eastern Nigeria, they are the Nigeria army, terrorist army and police are the one killing IPOB members in 150s. Oh. Yet, they are the one crying for Southeast. I want you to understand, who loves you. But you see, that time is over. Everything I'm saying here happened. In your own present, you saw everything. So, we are actually a very peaceful government. And we carry arms against. We are actually a very peaceful government. We are actually a very peaceful government. Okunofunote na government. Oh, taka government bidoro. Oh, ke declare Biafra ka government bidoro. Na na-ege ntị unu ewekweni iwe na stop unu. The terrorist Nigeria state. So now, our three mechanism and three approach is a very peaceful and internationally recognized. What are they? Civil disobedience approach, political approach, diplomatic approach, and of course, the armed struggle self-defense approach is also recognized in international law. Okay. That is why I am shouting and studying Gidigbam. And I will do it and do it again and do it again until Biafra is restored and recognized by many countries as a solution to restore stability in the entire Sahel region. You see, my fellow Biafrans, during this convention, we are going to unveil a lot of things for the Biafra people. Among those things, we will launch the Biafra National Identity Card and broadcast State of Nation Obato Biemena 30th October. 30th October. Nana again. Adam Moka Tommy Che. Biafra International Passport. Mm-hmm. We are also going to make sure that we unveil and launch Biafra currency, Ejema. And by the special grace of God, for those asking questions about Biafra money and all that, we are also going to launch Biafra Bank. I mean, licensed Biafra Bank. We will launch Biafra Bank. John Ngozo Olabeze. The surrogate
ọkwa na this convention anyị mere mbọsị declaration na this Thailand anyị jere ka ọ bata obi ekwuru na ihe ndị a niile ya eme ka o kwuo na ihe ndị a niile ya eme na na-ege ntị ọdụkwa ọkwa ibe agbata obi ejere ụlọ and possibly create gịnị what happened? Gịnịzi ọ nọgatara everything ka ọtọ oh my god bon mmechi ha mmewepụ ya eweghachitekwa ya back ọjọọ ọsọ ka ọtọ gịnịzi nke a karịkwa ada mmụọ ebe ezi ka anyị na-eje ọhụrụ nụ nke a na ebe ezi ka m nọ mmemme Biafran government why is it ana m abịa because now okay
Yes. And you did it, my. We appreciate. My question is coming up on different, and I believe as this nation, society to by them. Distribute them for anarchy. Started leading response by an is a state.
No sound again. Again. Gịnị ka anyị akpọrọ nke a? Odogo mma. Odogo mma Judge. No sound. Oh my God. Tena ka nchọ. Amakwa m ife kpatara na onwero sound. Huh? Why is o ji emekwanụ m ụdịrị ya? Why? Okay. Ambia. Amakwa m ihe kpatara o ji eme m ụdịrị ife ọ na-eme m. It's fighting Samonepa for one Nigeria. Do you know where Tinubu come from? Do you know where Buhari comes from? All these people are not even Nigerians, but they have come to destroy your future. But I am here, the good guy, from India, New Delhi. I don't know, you know, I'm going to speak my language one of these days. Right. That is the kind of snake. What is the name of that movie? Oh my God. Sonny. What is that? What is the name of that movie? That snake. What is the snake girl, right? Vama, I know you are the one. Okay. Yeah? What is the name? Something like that. It has something to do with snake girl. Yes, snake girl. If you did not watch Snake Girl from as a child, it means that you miss your childhood, right? Mama, you know the Snake Girl, right? Yes, sir. In those days, the woman will turn to snake. Bah! Will turn to snake. Cobra. Will be shouting. India, they do juju. Look at how woman is turning to snake. Jesus Christ. Anyway, so my people. Biafrans, I want you to understand that I will be the last bus stop of Nigeria. I have come to finish this job. It is a long time coming. This is what everybody have waited for this day. Yeah. And the good news is that many of you have given us this consent. We have been able to set up a government structure. This is the best. I am telling you that Biafra government. We have set up a government structure. We have set up a government structure. There is no government in exile that have done what we have done. I am telling you the fact. Go and research. Go to research. No government in exile. And on this note, I want to make public, exceptionally, make public one part of, I will say, the front page of the Biafra
ID card on on this particular space today. So you are privileged to be the first person to see it. I'm going to present it tomorrow to the cabinet. But I want to use the opportunity because what we are doing now is to create awareness to our people to know how serious we are. So the Honorable Minister of Information, I am going to send you. I'm going to send you something. Of course, I will cut some things that I don't want to be public for security reason. So only Biafrans that have applied and qualified for the ID card will see it and have them collected in Finland during our convention. The sample of the Biafra national ID card that met even the European standard. So let us feed the Umu Okoko. I've never used this word before. It sounds very good. Umu Okoko. Umu Okoko. And when they tell you, oh, Wazirike, dude, we have explained that yesterday. We're not the same. What we do now is that Wazirike can release anything and do anything without any structure of a government is rubbish. Today we have the structure of government. We are trying to prove to the world that Biafra is non-organized and can be recognized as a state. We are trying to prove to the world that that thing they say is possible under this Nigeria evil state, it is becoming possible. We have organized ourselves. We have put up government institutions. We have put up offices that will automatically become embassy. Whether they like it or not, on 2nd of December, all our liaison office will become automatic. 2nd of December, all of our liaison office, not at the whole world, they are the automatic embassy. 2nd of December, no voice. Okay, first is okay. 2nd of December, all our liaison office, not at the whole world, Yahoo automatic embassy. Amana mi fe matarano. Ụfọdụ na-asị no voice, ụfọdụ na-asị na voice dị. I don't know ama nke m ewe. Hey. Na-ege ntị chenu ka nleta ọnụ ya nwa jai ka unu nụ ya. Tomorrow to the cabinet. But I want to use the opportunity because what we are doing now is to create awareness to our people to know how serious we are. So the Honorable Minister of Information, I am going to send you. I'm going to send you something. Of course, I will cut some things that I don't want to be public for security reason. So only Biafrans that have applied and qualified for the ID card will see it and have them collected in Finland during our convention. The sample of the Biafra national ID card that met even the European standard. So let us feed the Umu Okoko. I've never used this word before. It sounds very good. Umu Okoko. It's what Umu Okoko. Umu Okoko. And when they tell you, oh, joy! Everybody's smiling. That is life. What we do now is that Wazirike can release anything and do anything without any structure of a government is rubbish. Today we have the structure of government. We are trying to prove to the world
that Biafra is non-organized and can be recognized as a state. We are trying to prove to the world that that thing they say it is impossible. Under this Nigeria evil state, it is becoming possible. We have organized ourselves. We have put up government institutions. We have put up liaison offices that will automatically become embassy, whether they like it or not. From the 2nd of December, all our liaison office will become automatic embassy. We are going to vote for the approval of the embassy of Biafra across the globe where we have liaison office. It is not a joke. You put this on the highlight. I don't know how you. Onwere onye na-ekwute okwu liaison office, turning embassy or not turning embassy. Okay, nwere onye kwu since they declare la Biafra law today. Onwebe onye kwutele liaison office or turn embassy or turn embassy. Eye mekwu okwu the other side because I know meba. Eye mekwu me amaho. O nwere ike ọ automatic ha turn go, I don't know. Mana side nkem na no. Anọkọtabe nnu otu mkpụrụ mbọsị ekwute okwu liaison sụkwa liaison ọsụ ma ewuruzie ịtọnụ embassy. Never one day since I see Finland nata onwebe onye kwukọtara okwukwute okwu liaison office. In case na afa ahụ DPM anọkọtabe one day jụọ ajụjụ kwute okwu liaison office ma ewuruzie ịtọnụ embassy. And Obata Obi ekwuru so ozugbo declare la Biafra, the whole embassy, the whole liaison office, ya turn automatically to embassy. Never one day. I saw me automatically I go with liaison France. Okuna watago because I want to make asking that don't cause the document. Omu wonye the document France liaison call liaison. So who know ya to no ya gwa na ayi no ndu ni na no obodo ndo ozo di iche automatically na our liaison yawo embassy na ifa ye meni onwebe one day ekwute okwu liaison me awuzi turn to embassy. Never one day. Ekwubedi ye ekwu me awu na discuss here discuss. Uno don't live but and dog what I say ya protect the mandate surrogate to protect the mandate. That liaison office equals return automatically embassy. And now we are a nation. Because as we are a nation, we must have that embassy. Otobato obiesi we kwe. Kai we ike igbazi ndondo. Mana no way. Nobody is talking about the liaison talking about who's it or embassy. Ebe we nation. All that embassy anka ya turn no. Ebe anka ye bidogodu. We kwezi okwu na unu. Ebe Obata Obi ekwu si. Ozugbo declare la Biafra. The whole liaison ya turn automatically embassy. As well as protect the mandate. And don't know go in surrogate. Surrogate here to protect the mandate. Kedi this guy ana kodo kedama this nonsense. Now every morning I even akaji basic program. Kedama Kedanna TV. Mandate to surrogate. Surrogate mandate. Protect the mandate. Protect the surrogate. Surrogate mandate. Now Obata Obi ekwuru here. Kedanna TV. Obata Obi ekwuru ebe asị ozugbo declare la Biafra. All our liaison the whole world. Ya turn automatic wolo embassy. Have your madam. Wanna go one day. Sige liaison. They are turn here to embassy. Embassy they are turn here to liaison. Onwegon boss up tarash where the answer is no. But also when a mandate all they protect. Everything about to be a build for. Onwere nke na-ekuzi okwu onwere nke na-ejezeje onwere nke na-esi gezi abia to protect the mandate. Ka anyị na-ege Obata Obi ntị.
Namne. You want to do it? Put it on the highlight while I will be taking pictures. I will be taking questions. Thank you. And of course, this is just one. You know, by tomorrow cabinet, in the tomorrow cabinet meeting, the government will know. Cabinet will know what we have done. Thank you. Okay, thank you. So the floor is open for questioning now. Minister Jarrett. And I want to say one more thing. Biafra national identity card. I am telling you now, no African country, as of today, no African country, as of today, have the standard, the security standard of the Biafra government national identity card. No African country have it. And it's a challenge. I am telling you, this is European standard. With heavy security features. When you people will see our Ejema, they will run mad. Ejema will be presented to the Biafra cabinet tomorrow. All right. All right, please, I'm going to be bringing you guys in now. Those that are ready to ask the Prime Minister questions, please raise your hands as you come in. Raise your hands and ask questions. Please don't mind. I'm going to mute my mic because it's a bit noisy here. Please raise your hands, okay? Thank you very much. Thank you. Mazi, God bless you. The name of it is Sunita. The snake is Sunita. Pastor Lowe's. Okay, yes, you're talking right. about Rose are the people who enjoy the snake game. Yes. So Sunita, that's the walked on to snake game, sir. So that is it. You know, it was many 1970s and 80s, sir. So most of them don't know what we are talking, sir. Oh, yeah, Indomie children. Exactly. So who is more for Gaubi, we'll go to farm, get it, you know. Before you get the Sunita to watch, you know, they will gather many people, you understand. So that is it, sir. So thank you for that. In short, let me say that means you have been stretching your neck since to answer, but we were not because we didn't get the mic. I've been there, and I want to say, our PM, please let me just use 1 minute. Thank you, sir. Go ahead, Honorable Rose. Right. Thank you, sir. Thank you. I want to speak general, let people know that you have made Biafra proud. Like I said, Iwo Batobie. And I always add that in Njokuji, they don't know the meaning of Njokuji. I said in Finland, by Akachukwu Di Ya, I will explain to them with Nkata. You understand, and then Fruba. And again, you are the key that opens Biafra. You are the keys now. You open a lot of places where Biafran has never in the history. If Mazi, our leader, Mazi Nnamdi Kanu was here, we could have not reached here. Sorry, sir, to use it. But God used you to do a great thing. And I say, may Chukwu Okike Abiama, may the God of Biafra, may he lead you. You are the Joshua of Biafra, the Caleb of Biafra. I am so, if I uzene zo say mara no one no one so not do even gimo. As far as this God is living, I'll go extra mile because you have gone extra mile to make sure that this is reality. And that is why wherever Mazi is, he's relaxing. He's believing because he knows that his reincarnation, the son that he has been looking for, has done. His name is Kamani. You know, Kamani joined Njokuji. And Njokuji joined Ekpa. And Ekpa joined Uma. Can you imagine what it is? So, sir, thank you, our Prime Minister. I pray that Chukwu Okike Abiama, the tears, those sleepless nights you cry,
I'm telling you, it's a tears of joy. Let me tell you that everyone in Biafra land, they are celebrating you. You don't know what you have done for Biafra. You don't know what you have done for the generation, unborn generation. And let me tell you, this Nigeria you are seeing that have lost, they want, they wish how they can turn the clock back so that you come and be one of it. But it is over because you want them. And now they are seeing the reality. And I am so proud to be among this clock country. can never turn back. You see, let me tell Exactly. you, the people that are crying that oh, Ali Igbo this, Ali Igbo that. We have not started. Ali Igbo is having Nigeria terrorists in Ali Igbo. Ali Igbo can never have peace until they leave. It's a fact. This is a bitter truth. So anybody that is thinking someone is destroying Ali, I am not the one destroying Ali Igbo. Nigeria state is destroying Ali Igbo by bringing criminals and terrorists to be killing our people, abducting our women and children, putting checkpoint, subjecting our people to all manner of humanization. And so who is bringing this onto the leave? And let me tell you, like I said, this non-arm carrying one are like Ofenkupu. We have started from them. After the court, we go to the next prostata. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Honorable Dr. Rose. Thank you so much for joining us. Thank you. And I want to sing a special song for our Prime Minister and for Biafra, a very quick one. The zoo we see today is compared to Egypt in the Bible. The Nigeria is no more in our lives. maka ndị na-asị na Simon na-ekpa abụrụ onye Igbo ha mara aga ọfọ ị na-aghọta mana ya dịbagodo etu nsi wee na-ekwu ya abụ m onye Igbo n'India in New Delhi. All right, the media team, go ahead. Thank you, sir. All right, let's take the questions. The hands are flying high. Okay, we're going to take you as number one, David Nana. Please grab the mic, please. Make it very quick. There are so many hands up. Unmute yourself. David Nana, please, before you take the mic. Prime Minister, please, as you have spoken Igbo, always remember also that you are an Indian. So at times you speak India for them also so that they wouldn't forget, so that they will have a lot of topic for the week. Thank you. Nana, over to you, please. You see the joy. You see how everybody is smiling. This is very happy. No autocracy. No, this. Thank you so much. Good evening. This is Abatobie, the leader. No autocracy. Everything on the ku naganania. This is the man. Everybody now. Onye ọwụna kwesịrị ịkọntinu ebe ọ kwụsịrị. Ewere ihe niile ọbata obi etinyere hasasịa. Hasa ha ncha niile. Onwadu nke a na-ekwute okwu even a single one. Onye mmadụ ife ọbata obi put in place. The DPM ha ka na-ekwute okwu ya gwa m na nke ọwụ. No even a single one. Even a single one. No one a na-ekwu okwu ya. She destroyed everything. She destroyed everything. From my location, I really appreciate you, my Minister of Information and Communication, Sonia Akbarawa, and the Deputy Minister, Vam. My Prime Minister, in fact, I don't know how to appreciate you. Biafran people are so proud of you.
You have done what no man has been able to do within this short possible time that you are in this liberation. You have changed the dynamics of freedom, and we are happy with you, sir. It is a privilege and honor to be in the platform with you tonight to as well answer to some certain questions. First of all, I want to commend you for what you have done and what you continue to do for the Biafran nation. This ID card you just showed here is 1 in a million. And I know, oh my goodness me, this is what we have been looking for. We are so proud of you. I know a lot of people would like to ask some questions. Let me quickly run down my question to you, sir. I just have like 2 or 3 questions. Before I go into that, sir, Biafran people are very proud of you. And just like you tweeted some minutes ago, our government, your government is a government that values the life of Biafran people. You just gave us an information about people who have been sidelined, their names have been termed out for extermination. I want to plead with you, just like you said. Please, sir, do everything humanly possible to protect the lives of our people that are very dear to us. Okay. So since that Biafra is very close, see that these people will be alive to witness the United States of Biafra. I know you are ready to do that, and I know you do that. It's my plea to you. Having said that, I want to take you back to the Bakassi Peninsula, sir. At the Bakassi Peninsula, the Black Marines are also very active in delegitimizing the Nigerian terrorist forces together with the Cameroonians. Okay. This led to the, do I call it kidnap or abduction or the disappearance of the Dabato GO. And the reason the Cameroonians are giving on the Bakassi Peninsula is that, these Biafrans or these Nigerians, the reason for this, this fracas or this disagreement or the kidnap of the Idabata GO is because of, these Biafrans or these Nigerians. What happened? Looks like we lost you. Can you hear him? Can you hear me? David is always coming with jump. Jump is something that we may not even be part of. Our PM, can you hear me? Go ahead now. Okay, I am saying at the Bakassi Peninsula, the Black Marines, they are very active in delegitimizing the Cameroonian forces and the terrorist Nigerian state. This, as a result, this has led to, they say, the abduction, or they say is the kidnapping of an Idabato. Okay, the question is this, sir. Having seen what is happening at this particular region of the Biafran territory, what message do you have for the Cameroonian forces whom you have not directly given a warning of their invasion in the territories of Biafra? What message do you have for them? We are not giving any warning. We are treating them differently, completely from the Nigeria state. We know our history, what they did to us during the Biafra war, because of, they used them for the blockade. So we decided this time around to fight them differently. And that's what we are doing, protecting our people in Bakassi differently than what we are doing in the hinterland of Biafra. So for now, I have no message for them. Okay. As the restoration of the independent state of Biafra draws very close, there was a time the delegitimized political leaders from the Biafra land, you gave them an advice to embrace Biafra and enjoy the proceeds that Biafra can offer to them, or as well go into exile to perpetuity. That green light or that green olive branch, does it still exist? And if these people accept to work with the Biafran government,
are you ready to protect them? Because the Biafran people, because of their atrocious activities against the Biafran nation, Biafran people are just waiting for the second declaration of Biafra, where they can go head on. My main target now is not to fight or to avenge or to take vengeance. My main purpose now, my main focus now is to get Biafra independence. After that, we can settle our scores. We can begin to reintegrate those that have wronged us. We can sit on the table and discuss our differences and solve our problem. So my problem now is not who is a politician who have done this. You know, if you are one of those killing our people, if we get you along the in action, then of course the Biafra government and the Biafra forces will engage you. But for now, it's not for me to go and start looking for politicians or looking for who to capture, on armed politician or anything like that. Is not my concern. My main priority now is to protect our people against those carrying guns. That is not to say that the enemies are not known. We know them. But like I say, we treat them differently. Just like I just made a comment about Cameroon and Bakassi now. So we are fighting this thing differently, in different ways. So my concern is not about them now. They are not my problem now. My problem now is to deal with those terrorists with guns and all that. And then, of course, to make sure that we push our diplomatic, for diplomatic awareness, educating the people that can, pursue the recognition of Biafra. That's my concern now. And for so far, so good, we've won, not just won because it is just the right thing to do, is to support Biafra. Nigeria has failed. The country have collapsed. They can't protect the people. They can't control anything. They have lost control of everything. If you don't know that, you know it now. And the Biafra land, they're going to lose control of everything. A time is coming where not even a bank will open in Biafra. I am telling you the fact. And that is something that has to happen. If this continues, everything will be shut down. But we want to put every mechanism in place before we get to that point, because that is the only way the international community will begin to talk about the recognition of Biafra as a solution to every nonsense and every mess and impunity Nigeria has done in that region. Thank you. Our PM, thank you so much for that response. Please, I want you to increase the volume. Your new nationality is making waves on the internet and they are running mad. Please, sir, increase the volume and give us more music style, more dancing steps, so that the enemies of Biafra can as well go and commit suicide. Thank you so much. I will actually go and make video from my village in New Day. Wonderful. Thank you so much, Able PM. Thank you, Mazi David Nana. Now, let's go this man. Carlo, you wonder why some people still following this woman, but you are following me. You're here. Even this, I want those people they follow me. None by. Yes, Otunwamwanya, please grab the mic and bring your own question. Yes, good evening, wonderful people, Your Excellency, Obatobie, good evening from my end. I greet you. My question is, I see this very imperative to ask this question because of the attack that is going on everywhere today. And the question is, should any group of persons stand up today, start agitating genuinely for the freedom of Biafra? Is there need to attack them, try to stop them because we are heading to get Biafra? Or should we encourage them if they are genuinely pursuing the freedom of Biafra and they are attacking the Nigerian state? That's my question. Thank you, sir. Anybody that is attacking Nigeria state must be supported, whether the person believes in what I'm doing or not. But once the person deviate and start talking against our own template,
on our own pattern of freedom, then that's where we have problem with the person. So if That anybody is that's why Nigeria state, I have a problem with Ngozi Alabeze. That is why I have problem with her. You see, that is why I have problem with Ngozi Olabugolo Fulani. Because on the attack attack na everything Obato be put in place. Everything. Onwere nke mma asị gị na nke a ka ọ hapụ. O turn everything upside down. Kick everything away. And they start another thing. On our guru say, we are in a government. We are in a government. We are in a government since many years. Since I will be Biafran government in exile. We are in a government. Everything about to be in a government. Government. But I'm going to beze galabagoro fulani. Bien na agwazi in na or this just na just batana government now. Or this just na of a government before. All the new languages people they follow you, they believe. We guys must now we are government. Oh, in that government. God must respect the government. He must respect the government. Why these people is as of man every day. Man program about obie. Call this sumo coco. And when anything from Basala, even me. Just look at languages here on social media. On our chokase address. Hey, you will go back at you one day. No, that Nangozo Olabeze. You on a maori for Batobie Kuro. If on a maori the mandate of Batobie put in place, she's doing another thing. So then we know that Nangozo Olabugolo Fulani have created his own her own group. Her own group. And the name of her own group, USB. Man, even the teachers are USN. Because we are meeting at that place. Her own new government is USN. United States of Nigeria. Or if United States of Nigeria. That is why Ojiwe kuno wole plenu yebunu we na Nigeria. Ekpo to rubbish when is in all the Jewish social media chachela ngwe their time. Now they again to Muajan. person is not my enemy. So what it means is that the person is free and you can support the person. Thank you, sir. Because a lot of people know that what we are doing is genuine, but they go ahead attacking. Because anybody they destroy or attack your paper, your different government put in place, go against that person. Pentecost. Now I will go against her. And don't even know her. And I will never stop. Because I'm against everything Biafran government put in place with Biafran government. Our Biafran liberation, abandon. Our liaison office, abandon. All the useless rubbish languages people about to be churacho. May spell. Nanye be governor bịara na-ebe akwa na-asị ya biko ndị mmadụ wetara gị okwu negotiate eje na-achụsịsị ndị bidoro mbụ wee taa afụfụ na mgbe ba na-ata afọ eme ihe ndị a niile. Where is those people? Where is those people? Ebe kafano ndị were dra wee chụọ aja were dra tinye for many years. Tagidafu, wee losing at the end. And galong no bato bien ya. You were to say those people. What is it against the struggle? They're against the struggle. They're against the struggle. Right from the beginning. It's more bankete.
mekwu n'okwu ọdụkwa egwu ka anyị na-ege ntị. A lot of people are trying to escape their punishment. That's why they send these guys to come and be attacking who didn't follow up the modus operandi, how, or they have not listened to you, but they go on the space and the media talking, No, reacting. please leave those on the space. I give them 2 weeks. They are gone. Okay. They can't And sustain this otu nwa m anya our jụrụ media ajụjụ a. war. So Ngozi Alabaeze Because our own is that we come with damage truth and everything fact. about Obi Epu. Their own is they come with propaganda and lies. Like the This otu nwa m anya bịara jụọ ajụjụ a now na-eso Ngozi Alabaeze na damage ife ọbata Obi Epu put in place. Ọ maka o si wee wute anwụ otu nwa m anya mgbe e wepụrụ na football destin tichi onye ọzọ. O wutere so much because ọ chọrọ ka enye minister of sports. Enye ya that minister of sports. Ọpụ na afọ niile ọ tara were kpara ndị football anyị wee jee travel mee ihe niile o melu. Ha wee rubbish that place by Ngozi Alabaeze. Anyị amara mgbe ha jere, anyị ama mgbe ha natara, anyị ma mgbe ha jere ma ha amaghị mgbe ụmụazị ha natara. And Ngozi Alabaeze didn't care. Just ke ụmụazị jere gbara anyị bọọlụ je present ya anyị ka ezi mgbe fa natara. Ka ezi mgbe fa natara. Ka ekefa si gba bọọlụ a, ka ekefa si mechi. Nobody know. Anyị ma mgbe ụmụazị jere and everybody was happy. Na ụmụazị jere njem ahụ jere present Biafra International. After ka ejideziri ọbata Obie, anyị amaghịzị ka ụmụazị si je, anyị amaghịzị ka ụmụazị si na. O meriri anyị amarọ, ọ narukwere n'udo, we don't know. Anyị nwekwere surrogate dey protect the mandate. Ka anyị na-ege ntị. propaganda of me writing about Ngozi Okonjo-Iweala. Did you see how it turned out? They will not talk about it again. Highest 1 week because it did not work out the way they were, because they are not thinking. So these are the kind of things they do. By the time they do it for 2 weeks, they are gone. We have been there for a lot of, many times. So, and one thing is that when we see such thing, I don't react. When they Photoshop my name and put on the message of Ngozi Okonjo-Iweala, they were expecting me to start talking. I saw everything even days before Ngozi Okonjo-Iweala responded. And I didn't want to respond because what they wanted to do is for me to start engaging them. So if I engage them to say, oh, I debunked that, I didn't do it, they will go and Photoshop another one. And then, oh, I didn't do it, then they will turn it. They will try to start manipulating and distracting what I'm doing. I will continue to start debunking them. I don't do that. So when I saw it, I just laughed. And I laughed and then I pretended I didn't see it. So I was surprised that Ngozi Okonjo-Iweala actually responded to that. And that, which is actually a validation to Biafra government. She thought she was doing Simon Ekpa. So, and I believe that the people that did it actually regretted doing it. So leave them. They come with propaganda and lies on social media. We come with fact and truth. Like I said now, I've addressed them. Those who say, go to Abuja, why are you turning Ali Igbo into a war zone? Go to Abuja and fight. And I asked them, I will never go to Abuja and fight because I'm not fighting to liberate Abuja. I am fighting to liberate Ali Igbo and Biafra land. So I'm fighting in Biafra land against those people who are in Biafra land. Right? They say go to Abuja and they fight the Aso Rock. That's where the government, that government is not the Aso Rock. The government that we are fighting is not in Abuja. The government we are fighting is there, right there in our doorstep in Biafra land. We are fighting the terrorist army. They are in our doorstep in Biafra land. So why should I go to Abuja? These are the lies and, very deranged reasoning for many decades. They have been saying, oh, you are destroying Ali Igbo. If you want to fight, go to Abuja. If you want to fight, go there. Go where they say they will go where they're holding Mazi Nnamdi Kanu. We are not just fighting for Mazi Nnamdi Kanu. We are fighting for Biafra. And at the same time, demanding the release of Mazi Nnamdi Kanu. So their primary purpose of kidnapping him is so that they will turn the agitation to fight of Mazi Nnamdi Kanu. We don't accept that. We know them very well. And that is what is pissing them off. Because we did not turn the agitation to the fight of Mazi Nnamdi Kanu.
Now everybody will say, oh, release Mazinam. Like these criminals you see now, they will just say, oh, you have not released Mazinam because they want to declare Biafra. That is what they want you to do, and we're not doing that. It is pissing them off. So whether they release Mazinam or not, we will declare Biafra. Thank you. Awesome. Yeah. Thank you, Mwanya. I think you're good with that. All right. Thank you very much. You're welcome, Success. You're welcome. You want to greet everyone, Success? Yes, Mazi Raf, good evening. You're welcome. Success? Okay. I think, okay. Can you hear me? Can you Yeah, I hear me? can hear you. Yeah, I can hear you. Okay, I greet once again. Good evening. Good evening, my Honorable Minister of Information and Communication. You are doing a nice job, and you and your team are very formidable. Prime Minister, good evening. And I just confirmed that you are coming from New Delhi. True. Because I phone who knows, and the person that I phone another person that knows, and they confirm that yes, you are coming from that area. And our only ID card has 8 pages. Imagine a passport will be lexicon. So I say kudos to the government and the government that you led and the whole of the whole Biafrans. The declaration of the restoration of independence of Biafra, December 2nd, is circumstance, and there is nothing will change this very date. Regardless, the enemies will succumb before that time. These their waves of attack. They have seen it before. It is not today, and it's not something we're going to be continuing. We have to educate Biafrans on the new nation that is coming with new policy, with new dimensions. The policy of Biafra Republic has never been seen anywhere, and we have a need to educate our people from top to bottom of how to handle the policies of this very nation that is coming. That it is not a nation of forgery, it's not a nation of classmates, it's not a nation of ethnicity. It can never be a nation of can I say age grade. Because of one, you have to say, yes, I know him, he's a man, no man, he's a godfatherism. Our nation can never experience such. It's going to be a nation based on principles and laws, which the whole people, all our cabinet, 100 plus cabinet members are working tirelessly to make sure this nation comes. So our duty is to educate our people from river to the sea. And to the people in Bakassi Peninsula, I watched a very threatening videos from one of the Cameroonian idiots who is saying that Cameroon cannot lay full weight in the Bakassi Peninsula because they are only 5% in the Bakassi Peninsula. So what they need to do is to depopulate the Biafrans there and import Cameroonians from the north into that very place so that they can have legitimacy over that land. And we're warning them from this evening that should anything happen to anybody in that Bakassi region, they will know that there is a new dimension which Nigeria is seeing that they have not started seeing. So that's the message I have for that idiot that made that very broadcast. I want to commend our people, both home and abroad. They are doing marvelously well. And Prime Minister, this our movement has never been this way. Never. Nobody has brought Biafra to this very level. Nobody, dead or alive, has brought Biafra to this very level we are in. I also encourage you. Before you continue to finish your statement, let me just interject before you continue. I will tell you one thing today. We will shock the world with the calibers of people that will come to this convention in Finland. Continue. You see. Wow. Obato BSc, we are going to shock the world for the caliber of people Yabiana Finland for this convention. How many caliber of people gonna follow?
shows you that nobody will be able to cancel that declaration. Because after everything, all Nina home and invite those caliber of people will cancel the declaration. Wow, that no was easy. But are those caliber of people, over to be invite, which na ali yao na accept the invitation. Those caliber of people don't come Finland again. Or if this declaration no Biafra email, don't be surprised. No, but declare again. Don't be surprised. Now declaration of Biafra is a men alati. They make we also. Mara that na be declaration of Biafra may go before by Ojukwu. Obato be here. Order put that make we also because those caliber of people. Obato be shock the world. We don't see them in Finland. Shows that nobody be called them back. Because all nobody be ukulu that na continue the declaration of Biafra. Oh yeah, like what those caliber of people are for her because of Yama Habia and the Hayabia. Levy Kalibia Winjem. But because of our problem about Obia when Obia Ozi. How much guys we discuss all with him on Rose na this thing na television we go ayoku. Which no one about Obia no ya. Oh yeah, life and dilate. Neleya sibia wogen kele wonye mele neleya in other place. Oh no wogen kele leya say yela benjema. Oh no wogen kele Elias can never be in Finland. Agwa mono ni wa na na-emezikita mmedo yo na osi wedo eti ewepụ obato obiesi cancel the declaration. Always okwu na ndị mmadụ agba na ticket. Mana ọ gara m mma that na njere Finland I am not I made that place make another activity get together very important na Shelu them now declare a Biafra no on this mess I know now because I on a serious mess. Onya full mess I know ya man onya had their fozo. Okay, na mo man declare ya at all. That me declare ya I am not this nonsense I know now. Oh yeah, me ya solo gate. E mo go to solo gate when that solo gate ya me choro ya men ya pa gwa o na pa. Because you want feel that now, oh, who could go Biafra. And I want me that not and to his water say she can never hook us. Obatobia will come out. Obatobia will come out. Oh, hey, Ajibwa wa yonyocha. Obatobia the well prepared. Well, be ought to go put through. Only the send any invitation. This thing because all the highly loaded by proof. None again the questions. Well, that's good. It's another hope has just been installed in me. You must continue and never give a fuck. Sorry to use that word. Of anybody, any institution, any power, wherever it is coming from. The date has been, you told us from the 2021 that you know the day Biafra is going to come. You know the date. You keep saying it and saying it and saying it, and here it is coming and coming and coming. And they are seeing, you know that they're not seeing. Let me interject again. You know, you always bring my memory back. And again, nobody is talking about that. I know the date again. No. They're no longer saying We already have a date now. They're not asking you to say you know the date. No. When you started changing the narratives,
of how the previous people functions. You in your broadcast then you say changing the narrative of yesterday. From changing the narrative of yesterday, we now entered into full-time freedom live broadcast. After you have sanitized the conscience of the people, they are now attuned to the real format of this very freedom. Everybody, both our dead ancestors, they are proud of you. No case, no pressure from any world leader whatsoever should make you back down. Ojukwu did it and we are regretting it. So you must finish this job. It's a tax and we are behind you to finish it. He will And finish. those who are threatening our people with death, they should know that whatever you sow is what are going to reap as well. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. And those people, their name were listed in Aba. I have directed them to contact the government. Whoever that is, they know that is closer to the government. We are working on it already behind the scene. So the name that were listed and were published are not in the hand of Nigeria security agents or Nigeria terrorist army. No. I want to make it very clear. Those names that the IPOB Nigeria criminals have published are not in the hand of any Nigeria security terrorists. They are free people, working freely, doing their businesses, but they have listed their name to be killed. And they have succeeded in killing one. That person they killed in Aba, his name is in that list. And many of them have reached out to us. We will protect them. Except those who don't want to be protected. That is their business. Because they are close to them, that's why they can get them. So we will protect those. The names that are posted today, if you are one of them, contact the government. We will protect you. You see, Kemakande afafa dị na list. Urulu ife agbata obi ekwuru kịta. O nwere ndị elistiri afa ha. And those people elistiri afa ha hụ na unu ji echeta egbuo n'ofu onye mgbe ha. Ọgbata obi wee na-agwazi anyị datara those people elistiri afa ha na ndị na-eche that na-ejife ji na-eji na ha na-ejele onwe fa. And ọ gwara those people contact us. We are going to protect you. Kedu maka ndị elistiri their name? Agwa m unu that no, Ngozi Onabugworo Fulani, onye listiri those people. Yeah, because those men wouldn't alụ ọlụ finance ministers. In Lumbo leave message, gwa those people to contact us. Biafran government, as she claimed that she's government, and the DPM for that matter, we protect them. No. Umuazi na agbari na-ezogharị up to nke a na agwa m na-agwa unu. Umuazi na agbari na-ezogharị. The account close gie. Kedu ka ya esi na-azụ ụmụ fa? Kedu ka fa ya esi na-eri nri? She don't even care. She don't even care. You see, na ndị list their name. Na-eke ọgbata obi esi wee kwuo okwu. Na-eke osi wee si, we are going to protect those people. Mana nezieno. Nke mezirinu. During time of DPM. Ndo ucho. Onwolo no si we say that are going to protect them. Onwodu mboji when yes be Nigeria warning. Even what anything okula about it. So see what just to tell you day. Jewalo. Because I'm for me. And make sure that those who want to kill you will go down at the appointed time. Okay. Thank you. All right, sir. Sorry, sir. Nigeria has just appointed, Tinubu has just appointed an acting chief of army staff. I told you. Which they said, which you said they lie. He will never come back. He will never come back. I told you people. Lagbaja will never come back again. Thank you. I fear who no fear you. Abatobia will come out. Oh. My people, I want to know okwu Abatobia here. Una for that na
O nwere ife mechichi ọbata obi have to win this case. No matter any blackmail, no matter any evidence no matter anything, ọkwa big echo ayaba, and no je court, and no win in the court. The first court ojere, o win. Ebecha ayaba win, ọbata obi eje win. Ọbata obi will come out with go. Onye kama ji agba mbọ make sure na adamejiri everything. Ọbata ọpụta ka obido na zero. Ka again no time. But I'm telling them something. That Obatobia can never start na zero. Obatobia will move forward. Because Obatobia no kweba hokusre. And nobody can drag him back. Only can destroy our angel. Come occupy of our land. Koya Obatobia batazie. Kebi ebido. Fulani have taken over. Fulani have occupied everywhere. And no men again to fight. Kebo yebido. Oh yeah, very difficult for him. Oh come on, when very difficult. Oh can let us get up. Let us wangozo fulani. Let us put to stop. If you don't stop, ungozo labugolo fulani, it means that we can never go anywhere. Even kwa ka na-ekwu nu niile. Ona ka mmesi nọrọ na-ene unu. Because ekwuru m ekwu. Duga ka si wee kwu ndị jona ndị na-ezebe ndị si na ba na-eme blogger. Ndị na si na ha media na-ekwu maka Biafra asụsụ weta identity. Ọnwụ na iwere na identity gụnye agị. Ọnwụ na iwere na identity gị sendela agị. Ịma na isa enu go ọnwụ gị. Akpụ ụmụ mmiri n'ọnụ were ekwu ye. Abịa na ekwe ka olu echi. Don't give anybody your address, your telephone. Ọnwụ na ị nọ na media. They want to catch you because how many one day n'ihi achọpụta na fa ndị ọjọọ. How many one day n'ihi achọpụta na fa criminal. How many one day n'ihi achọpụta na ha sabo. How many one day n'ihi achọpụta their game. And you can't go back. Hence you drop your phone and your address. You went on a zoo or Biafra land or other Africans. Your life is in danger. Don't give anybody your phone. Don't give anybody anything about you. Let her get behind you go die identity. Let us know who she is. Hag your one be. Keri obodak. Keri umunia. Keri village. We want to know first. Let him go on a base biagwa onyi bo ne ko. Keri identity ye. Keri village ye. Keri umunia. Afanne na na yo gini. Before you know will address anybody. If not, when you drop your address, when you drop your telephone number, they will track you with it. Emara gave Emago Kiesi we India. Eji Igbo agwa ya onye ọcha. Adande mbunande get not here to tell you people the truth. Be careful. Don't give anybody your address. Don't give anybody anything about you. You volunteer. Padi akuge nu ugwo. Even akugo reject it. Reject that money. Don't cage yourself. Don't put yourself in bondage. Ejina kaga sign no we go. Akpo kwa mmiri no no wele ekuye. Biafra bebe. Aya ube a nation. No country recognize Biafra. United Nations they recognize Biafra. So anybody now say we are a nation. We are in Kankozo. We are still in exile. Arguing on exile. Ngozo la best in exile. Muwa dandi budadege in exile. Ogen kere in exile. All the people who know about to Biafra is not exile. Onye sege na Biafra nwete na ya uru na nation ya na tabai. Bia to see and bia build government here. Bia more offices. Ya bido go do we go to embassy everywhere. Bikon. Ama kwukwa ma okwa mmiri maka ozuzo.
Don't give anybody identity again. Your data, everything about you. Give nobody. Trust nobody. They will. One up. Ukoromo. Okwe kwuru ka a na-eme. Ukolo mmụọ ya. Ana nnọkwado ebe a itu ya. Biafra. Ada. Nke mbụ na mbụ. Ọkwa m ka ọ na-akpọ nke mbụ na mbụ. Ka m tụọ ya aha. Ama m ebe m nọ. Itu ọbata obi ye. All the people that are listening anonymously, ndị ọjọọ, all the afọ na agbahara. Ukolo mmụọ ọbịwụ oke ngwu agịrịga Media mmụọ team. na-apụ apụ. Sorry, I Eburu n'iru aka n'azụ, eburu n'azụ aka n'iru. Thank you very much. Hey. Please go straight to the point as I call upon you. You We have a see, lot of hands that are up as we don't know how long our PM is going to spend here. But please, 60 seconds, please. Now bring your questions. Very, very important. Maeze, please grab the mic and do your turn, please. Yeah, thank you, Honorable Mr. Van. Ndewo, to Biafrans in the house, Ndewo to all the honorable ministers, and Ndewo to our noble, honorable PM, the man that is giving the zoo woto. I greet you. I'm gonna go straight to I don't think it's a question, but I would like the PM to just maybe give like a sense of directions to Biafra. Moving forward concerning the statement I'm going to make. During your submission, you mentioned one of the multidimensional approach that we are using to defeat the zoo in order for us to get our great nation Biafra. And one that struck my mind was the diplomatic approach. And just as we are carrying out that diplomatic approach, we have the liaison office all around the world who are carrying the evangelists to the various host countries, their political representative in that country. Also, our lobbyist too is doing a wonderful job here in the United States. And after all this evangelism and all this gospel of Biafra has been taken to this political representative of the host country, on their own, they will want to carry out their own investigation to see how serious what these people are doing. And thereby, they might try to do more research about Biafra, the Biafra people, the liberation movement, and what we have going on and what we have on ground. And this brings me to want to say to our PM, what word of sense of direction will you give to the Biafran people moving forward so that when these people, while they are carrying out their own research on the Biafran people, they will know that, yeah, these people are well composed, well organized, most especially in terms of our media. And they might come to listen to our media space and see how we are serious, what we are saying about Biafra, what kind of people we are, and how we value our freedom. Thank you. Thank you very much. That's why I've been saying it that the media, they should just focus on educating our people and exposing Nigeria state in any given opportunity. And forget these people that are making noise on social media, trying to distract us. They will not last more than 2 weeks. Don't come to space and start talking, oh, they are doing this, they are saying this about PM, they are doing this about government. No. Hit Nigeria government. The military barracks have been taken over. Let it be a topic by the bandit. The 100 people have been killed in Niger State. Let it be a topic. It is not happening in Biafra land. Biafra government has given protection to our people. Ọbata obie nna m ka nkọ n'ala gị. Nna m mgbe ị nọ ya, ọ naghị eme, mana ọbata obie n'Enugu steeti, Fulani eteke n'ova ya mufu. Fulani eteke n'ova Ebonyi steeti.
Fulani na-eme mkpamkpa na Imo steeti. Ha na-eme mkpamkpa na Anambra. Odo Anambra ka m na-ekwuo. Ha na-emekwa mkpamkpa na Abia. Ọbata Obie anyị ebiozikwa ebi. Ngozi ọla bụ gworo Fulani. Aha ndị ana Biafra land over n'aka ụmụnne ndị Fulani. Ọbata Obie ka nke ọlọgo. Ngozi ọla bụ gworo Fulani sise metara ndị Fulani aka. Eyi. Ndị Fulani ahụ eji wee build awadide Maazị Nnamdi Kanu ji wee mee Eastern Security Network. Ọbata Obie. Ngozi ọla bụ gworo Fulani. Sise metara aka about problem. Ọbata Obie. Ndị Fulani a na-ebu AK nọ n'ime ọbịa erepụ ụmụazị be anyị, na-ekidnapụ ụmụazị be anyị, na-amapụ daga, na-egbube, na-ewekọrọ pataklaasị ba. Ngozi ọla bụ gworo Fulani. Suse metụkwana m aka na ahụ problem o na ndị problem ndị na-akpọkwutebe. Ọbata Obie agwana m Ngozi ọla bụ gworo Fulani ya je jide sizie Dangote moto eji evupụtegasịba onwebeghị nke mbụrụ osiziri o. Ọbata Obie ekenko n'ala ngụ ndị amị ahụ awa angel iji arụ ọrụ. Ngozi ọla bụ gworo Fulani rekruturu Ebube Agụ. Gwara baba jee dubuebe. Gwara Ọbata Obie arụ emene. Ọbata Obie arụ emene o. Ọbata Obie ebe na abụ niile taa for how many years? Ngozi ọla bụ gworo Fulani destroy ya na ncha niile. Ọ na-work with the Nigerian government. The worst part Ọbata Obie o jere recruit Ebube Agụ were ndu welezie a minister of Diven onye diri ya. Defense minister mba. General commander were nye onye isi Ebube Agụ katapila. Ọbata Obie ịma na o jeje were telefon nọmba igwe butu ụzọ were nye katapila were nye eze amụrụ n'obi Ọbata Obie na-egekwe ntị. Ọbata Obie alụ emene. Mmiri ama na-ebi n'anya anyị ebiozikwa ebi. Onwezikwa ibe anyị fụrụ. Ọgwa ka nke ọlọngụ and ama na ị na-anụ onu. Ka anyị na-ege ya ntị. 100 students have been kidnapped in Zamfara. Let's be the topic. These things they are happening every day. Forget all these people that are shouting and creating space. Ọbata Obie is 100 person were kidnapped na Zamfara. Ọbata Obie ndị nna anyị na-protesto wee sị na ndị Fulani ebucha na ụmụ boys na-elepụba nwa ụmụ ndị nne na ụmụazị. Ọbata Obie the worst part onye bala epuchara wụọ ya nkụ n'ọhụ wụọ ya bọtụrụ n'ọhụ. Ọbata Obie ị na-ekwu okwu Zamfara alụ na-eme n'ala Igbo. Ọbata Obie GP camp duzi ebe niile. Ọbata Obie alụ emene. Alụ karịrị alụ emene. Ọbata Obie anya mmiri jiri anyị niile anya. Ọbata Obie ibe emebigo. Ka anyị na-ege gị ntị. Asụkwa nka nke ọlọ gị maka na ị na-ekwu okwu Zamfara. Ọbata Obie na-agwa gị na Zamfara kazikwa anyị mma. Ọbata Obie Zamfara kazi anyị mma o. Ọbata Obie udu akọ mmiri alụ emego. Is on social media and then discussing Samonekpa, where is it from? Where is Sam? Sorry about this. Can you all hear me?
Yeah, we can hear you now, sir. All right, thank you. Oh my God. Agbata obi anyị na-anụ olu gị nna m, were ya nwayọọ, ji nwayọọ ezi nwanne m. Can you all hear me? Now Can we you all hear can, me? yes. Yes, now Yeah. we can, yeah. Yes, sir. Yeah. So forget all these things and focus on just what is happening in Nigeria, why Biafra is an alternative. That's what we should focus on. Like every day, a lot of things are happening that validate our activities and validate our quest for freedom. Let the discussion focus on that. So another thing is that those who want to know about Biafra, they are not just coming to a space to see what we're discussing. Most of them, they will go to search in the internet to know what is happening. And of course, our presence is very, very heavy in the internet. You can understand that if you go to check the Biafra self-referendum, it's on Wikipedia. Even though Wikipedia is not a source as such, but then before information is accepted on Wikipedia, it has gone through some level of verification and with reliable sources. So the Biafra self-referendum so far is on Wikipedia. And if people don't actually know the weight of what we have done, it's not only on Wikipedia, many reputable institute has validated the self-referendum, like the OBT, the National Security Journal of the United States. Do you know what that means? We don't understand what is happening. Let's just wait until we finish this self-referendum and conduct this convention in Finland and generate this document that we are going to generate, and the people will see how serious this whole thing is. So focus on exposing Nigeria, why Biafra has to come as an alternative to restore stability and peace in Sahel region, end piracy, end insurgency, and all that. Let us forget all these people because they are paid. They are paid to attack me. They are paid to attack Biafra government. These are the people who say I'm a Nigeria agent. They are no longer saying I'm a Nigeria agent. Of course, they continue to say it with whatever rationale, I don't know. Because, it doesn't make sense to me. But these are the people who Nigeria government has paid. I'm telling you, these people that they listed their name today, you see I posted their name in Aba, specifically Aba, Abia State. They are paying them to come to the street and hunt for these names. Like the one that were killed in Aba in his shop on a broad daylight. They came there and killed him for supporting Samanepa and Biafra government. And let me tell you, these people don't know where I come from. So I'm not surprised. They don't know where I come from. So that's why this thing is happening. So they don't know if they know where I come from, if they actually know where I come from and what I can do, they will not kill these Biafrans that believe in what I'm doing. Because I know they forget and I know they forgive easily. I will come when you least expected. What am I saying in essence? No Biafran that is killed under my watch, that the death will be in vain. Never. So let the people focus on what we are doing and leave these people alone. They will rant on social media for 2 weeks and they are gone. Just look at that one that was paid in Yoruba, the one that looked like Oracle. What is the name again? It was like Kaduna something. Yeah, he was talking and thinking. Kaduna president. Yes, Kaduna resident. Where is him now? And I know that if you know that we mention him here, he will come again around for 3 days and disappear. These people will go disappear in the next, believe me, highest 2 weeks, they are gone. So, but when you continue to talk about them, you validate them, you give them the urge and you fuel them to come and still talking. Just let us focus. Our actions and activities will speak for us. And, those who actually were deceived will begin to see the reality. They have not seen it up to now, up to this point. So focus on the Nigeria state and leave these people as they are dying. They want to drag everybody to their grave. Do not allow them to drag you. Thank you. Yeah, my PM. Sorry, please, just one more follow-up question.
So as we all know, one of the strategy of the diplomatic approach is to gather recognition from different nations around the world after the declaration of Biafra. So with that said to be the goal we want to achieve, Moshe, is there any topic that you will advise Biafrans to stay away from, most especially on the media space, to stay away from certain topics as not to raise any kind of concern when it comes to all these nations? Stay away from any topic that is dividing what we're doing, like all this kind of we're gonna kill you, we're gonna do this, we're gonna do that. Stay away from that, especially when it has to do with the politicians. We focus now on the arm carrying people that are killing our people to defend ourselves. So let nobody go and start talking about, oh, this politician, we're going to kill you. Oh, this governor, we're going to kill you. Those kind of things, we don't need it. Thank you. Thank you, my PM. And may Chukwu Okike Abịama continue to bless and strengthen you. You see, thank you. All right. Thank you very much, Mazi Chukwumeze. Thank you so very much. All right, we move. We have our own Helen. Helen, please, Helen, hold on 1 minute. We had Citizen Dama before you. Let's give him the microphone. Citizen Dama, please grab the mic. Unmute yourself. Okay, Namaste, the Prime Minister of Briji from New Delhi, India, and your amazing media team, led by Honorable Sonny Abarawa. I recall a few months down the line, I came here and made a call if you would formally engage the obedience, so we are more or less bemused after the hijack of their mindsets by the drug lord who is now the president. And I asked you if you had plans to, engage them and to get them into your fold. Then, following the 90th birthday of Gowon, where their leader, Peter Obi, went to hail and applaud the genocidists who killed a lot of Biafrans during the civil war between 1967 and 1970. Most of them were further disillusioned, and now they are roaming the media space like orphans. And I recall now, Umajan, I'm going to say, I stop here. Take a malako follow, man, I finish here. Okay, can I get to go on? in most of your broadcasts, you said because na like a messia, I have more phone. Kono tiono na this emergency live broadcast about OBA. Like kono tiono. Now this live emergency broadcast about OBA. Echinine etinyere mo the last emergency broadcast omere before my problem. Echinine etinyere yon. And the man wotezuru unu. Okwu niile ọbata obi ekwugasịrị. All his programs. Because when we're in the battle of phone, this struggle. Just that battle, pam, after I declared Biafra. Ain't gonna anything hammer. Ada we no okwu. When they lay na collect course. This this generation because this in Jema, I wanna table go money too much. I support this person. I support this person. No. Come back to you. Can I get to no question now? Before you started this journey, you asked God to remove your heart. So my question is it that you're heartless to accept these orphans roaming the social media space, talking with no direction? Are you heartless to receive them into your home, into your movement, to give them a place? Because right now,
they have no direction. They are just there talking, roaming the media space, talking and talking? Or is it that you're scared to engage them because you don't want an uncomfortable, controversial engagement? What is the problem? Thank you. Thank you very much. As you can see, our space is open for everybody to come in here and ask questions. You see, Another thing is that you may not understand. I am already a state person. yeah. I am a prime minister of Biafra government in exile. But And you are de called facto, Biafra de facto I confirm government. Olongia. I am a state person, and I cannot begin to victimize people that I know that they are Biafrans with their political opinion. So at this point, not everybody will support me, and so those people that are the man also surrogate dress Biafrans. No dictator. No dictator. Oh, they were in government. Yeah, I put any sin. They were on Kenny. No, Kenny, you see, I just want to take you back because it's like you forget a lot. I just want to prove to you that you are pure saboteur. I want to prove to you that you're here to destroy Biafrans. talking these things and doing this on social media, I see them as people that are misguided, that doesn't know their direction and their left and right. And I know that one day they are going to realize their mistakes. But one thing is that because this is not yet a recognized independent state, so we have our policy, how we are going to deal with them as a government, right? As a government. So, and that will become one of the law of the Biafra government to deal with the people who fought against the freedom. But that is not to victimize them as a person. Because as a government, we are going to do it as a government. We are going to handle it as a government. Remember, Omatobia is in government, Biafra government in exile. Mbone made this program. You see, when we are in Biafra government in exile, we are in a government. And we do things as a government. Are you understand me? Makando cho. Not on social media. Now we are in government. Now we are in government. This is government. Government is can cause. Government is working menka. Government is who Government is who Government is on Sijala Tayotolo. It's not like that. We are in a democracy. And you must respect everybody. And you must, why? Yeah, you walk that now. You must bow before individuals energy. No, it will be okay. And the government is the people. It's just to be there for you to make control. Biafra bebe, ine mudo mama. Biafra bezi, hey mother, busy kwenani. because they attacked me. No. But to punish them because they fought against their own freedom. So I want everybody to differentiate this. It is not personal issue. It is not personal, and I'm not going to take anything personal. I am here as a state man. Yes. I'm not here to protect organization or a cult. You see, like they have done in IPOB. No, I'm here to protect a government,
and for the interests of the people of Biafra. Okay. Those who are doing this thing, what they are doing today, they are not going to pay the price because they attacked Simon Ekpa. They are going to pay the price because they fought against their own freedom. Okay. And we are going to have a policy and a law that will deal with them, not me. Thank you. Yeah, thank you, Prime Minister. Citizen Dama, are you good with that? Do you have another question? Yeah, I have a lot of questions, but I want Citizen Dama to ask 3 questions more. Yes, sir. Citizen Dama, go ahead, please. Okay, the Prime Minister, you also talked, there was a time we talked about the Israeli citizens who came to do a documentary in Biafra land who were later detained for 20 days by DSS. And in one of your spaces, you said something about, finding a way to reach out to them. Have you been able to get across to those guys to, work with them on what is going on, especially to get them to attend the convention coming in December? Do you have any plans for that kind of arrangement? I have no plans to get to them, and I don't want to get to them. They are already aware of Biafra plight. They went and they saw themselves. So I believe that as a human being, they are, if they have been following Biafra and they are real, they should have been able to know what is happening in Biafra struggle Exactly. and reach out to us. I don't go fishing out to them or to people like that to support Biafra. We have a lot of people supporting us already. So I will not go into trying to convince them, because I know the people that they may be listening to are those who are not genuinely in the Biafra struggle, like the people that they are associated with the IPOB Nigeria. And I believe that if they're actually still interested in Biafra, they should be following what is going on at this point, and they should be able to know who is doing it right and who is doing it wrong. So I did not have any plan of reaching out to them, but that does not mean that my door is closed tomorrow. No, I'm focused on more different, completely different thing. Thank you. Yeah, thank you, my Prime Okay. Minister. Citizen Dama, you have another question? Please go ahead. The PM needs. Yes, my last contribution will come in form of a compliment. The Prime Minister of BRGE, I think you scored a hat-trick on the incident of the DG of World Bank, Madam Okonjo-Iweala, who tried to debunk the photoshopped post. So I want to applaud you for the hat-trick you scored when she made that rebuttal. And I just want to applaud you what you're doing, and I want to let you know that there are a lot of the people behind what you're doing who might appear as though they are working against you, but in real spirit, they are behind you. There is a legion behind you. Keep doing what you're doing and keep scoring the hat trick. God bless you. Thank you very much. Thank you, Citizen Dama. Thank you very much for those salient questions. Very spot on. Thank you so very much. You're welcome to always come around and give us such questions that are very engaging. Please, I'm going to give you the microphone now, Helen. Please let us engage with the Prime Minister. He's ready to answer very difficult questions now. Helen, please grab the mic. Thank you very much, our honorable ministers, Biafrans here present. I honor every one of you. Our Prime Minister, I really appreciate you. Thank you very much for what you are doing, for accepting to save us at this point in time in that terrorist state called Nigeria. My question, you have a kind of touched it, but I will still have to come up with it. And it's about this terrorists taking over one of the biggest training military barracks in the north. And I'm seeing it as Afghanistan playing out before our very eyes, and everywhere is still calm and quiet. So my worry now is, if these people succeeded, how prepared are we to protect the 40 states of Biafra land
and our borders. Thank you very much, sir. We are prepared to protect our land, and we are prepared for any eventuality. Thank you very much. Because given to the exposition of every prominent people in the terrorist state of Nigeria, like that Kule of a man, he told us how these people are willing to take over Nigeria and Islamize everybody. That everybody is aware of what is going on. Up till now, we did not hear of that man. If he has been killed just like that other man from Benue State, we don't know about that. And yet, the youth of Nigeria are silent. All they do is to come out and be fighting the only person, which is you, that is fighting to protect us from this doom that is about to befall us. And if I may ask, why is the whole world so quiet about this terror that is going on in Nigeria? Have they all given their consent for Nigeria to be Islamized? Are we not human beings? Why would you be waiting for the world to fight for you? That's what we are doing. Have you not heard how they were fighting and claiming someone else, hand will soon touch you, hand will soon touch you. Have a hand touch me. God Am I not forbid. here? So I'm here now. So that's what the world is doing. The world has given us the opportunity and the platform to fight for our freedom and save our people. That's what world have done. They have to do something that will support you. Thank you very much, Thank sir. you. May the good God continue to protect you, empower and strengthen you for this Biafra to be restored. Thank you, sir. I appreciate you. Thank you. Our network. I can't hear anything. Okay. Well, I didn't know I've not unmuted myself. Please, I was saying before, I didn't know I wasn't unmuted. If you have not raised your hand, it means you are not ready to ask any question. Please raise your hand for you to be called upon. I have Amara Obilo. Please unmute yourself and ask your question. Thank you. Thank you, Mr. Raphael. I appreciate everyone on the space, and thank you guys for being so organized. And for the Prime Minister, greetings to you and to every Biafran here present. My name is Amara Obilo. I'm from Imo State, and this is my first time of giving a mic here on your space. And I'm going to ask a couple of questions. Permit me to call to mind our fallen heroes. My respect to those who lost their lives during the war. And I'm glad we are recognizing who we are, and it's an opportunity to embrace our destiny. And our destiny is to restore our freedom and to know where we belong. I was lost in the wilderness until I found a voice called Mazin Namdekad. Preceding that is your eminent voice. I appreciate you, and we will continue in all effort to ensure that the truth is told and the right things are done, because we know who we are fighting. We're fighting people who are heartless, who do not consider whatever it is that is humanity, which is what we stand as Igbos and Biafrans. They will only manipulate and do things that are awful. People that are sitting on the fence, gather close, come together. I think it's high time we listen. And if you don't gather now, for those of us sitting on the fence, the train might leave you behind. And you coming to impose yourself on people will no longer be tolerated. And this goes to my PM. The first question is going on rounds on social media. The questions around sit at home is burning, and this has raised a lot of people around hosting spaces and saying all sorts of things.
and ranging from, oh, Simon Ekpa has been killing our people. Oh, Simon Ekpa has destroyed the economy of Southeast. Oh, Simon Ekpa has not invested in that land. Oh, Simon Ekpa is not saving the lives of people through implementing or contributing to the infrastructural development of the Southeast and other regions, so people who have ethnic stock, the Igbo, so to speak. And then my question to you as regards that is, using the media, what is the plan to ensure that we continue to put out there the authenticity of what is happening in the Southeast, so people like them going about hosting spaces will be giving this evidence, and so they will shut up? Because I'm beginning to get really irritated by what they do, and it's not my fault. This is who we are. Igbos don't like it when it's not truthful. Thank you very much. The way is to continue to set up space and debunk them if you have the time. But if you don't have the time, my own is that, one thing is that left for me, we don't have time for those people. But if you have the time, you set up a space, debunk them. The media team will always be there, especially myself. If I come across any space that is debunking them, I will always share and try to encourage whoever that is in the space. But one thing you have to know is that these are the things that you are going to face in a struggle like this. The question you should be asking them, where were Southeast before Simon Ekpa came on board? Exactly. That is the question. What was going on in the Southeast before Simon Ekpa came on board? Always ask them that question. And of course, because they are stupid, they will not even address that question if you ask them. They will start blabbing. But always continue to hammer and make sure they address that question first. Ask them, what was Southeast like before Simon Ekpa? Obatobie, Southeast was Chokita. Obatobie, Southeast now, otu ọ dị kịta, before mgbe anyị bịara, Southeast dị mma. Mana kịta, Ngozi Ola bụ Goro Fulani elena anyị. O destroy yara the whole Southeast. Obatobie, ife anyị na-agbazi kịta wee gwa onye ama nwanne ya. Ọ ife anyị na-agbazi na Southeast now. Ọsọ anyị na-agbazi kịta onye gbata nwanne ya ọgbafelu. Obatobie alụ emego. And just like now I'm asking you this question now, you can think about it yourself. What was Southeast like before 2019? Is there any federal project that the Biafra struggle has stopped? I'm asking you. None, sir. The second Niger Bridge was mounted and it's completed. Okay. Is there any federal road project or any railway project that Biafra Liberation Army has bombed the railway project? Not at all. So what is the problem? What was Southeast? What was the federal government doing in Southeast before Biafra, before Simon Ekpa came on board? Because now it's not about Biafra, it's about Simon Ekpa. That economy of the Southeast that they're telling you Simon Ekpa is destroying economy. What was the economy of the Southeast? The effect of the economy, so-called economy of the Southeast before 2019, before Simon Ekpa came and joined the Biafra struggle. What was the effect of the Nigeria economy in the Southeast, or the effect on Biafra people, on Ndi Igbo in the Southeast? So I'm not asking you, but I'm just telling you what to ask them. Tell them to mention one tangible thing. Just one, not two, because two will be too much. Tell them to mention one tangible thing that economy Simon Ekpa is destroying has done. One tangible thing, one tangible impact it has done to
a common Biafran or a common Igbo person, because they don't want to address Biafra. They don't want to use Biafra. They say Igbo. This is how to know them. They will just tell you Igbo person, Ali Igbo. So just ask them, before 2019, this economy that Samonepa is destroying, what impact has this economy done to an average Igbo person? Let them tell you the impact and how that impact has been destroyed today. Okay, PM, thank you very much for that. Just two leading questions. I appreciate you. And I want every one of us here, PM is here. Sorry, because I'm not finished. Let me round up. Because okay. Because you can tell them the effect of Simon Ekman. Because they cannot tell you the effect of the economy before Simon Ekman came in. So now I want to tell you now what to tell them, the effect of Simon Ekman. Before Simon Ekman came on board, Fulani was cutting off head of Biafrans in Enugu, in Ebonyi, in Anambra, and even in Imo State. Before Simon Ekpa came on board, Omahi was a governor and he was crying on national television. I hope you watched the video, right? Yes, I did. Upon all the agreement we went with them, they still went and they killed these people, and now they have all run away. We came here, we did not meet them again. That is not happening again. That is the positive effect of Simon Ekpa. Tell them. Supplies in Epota. Obato bie anya mmiri ya agba gị na ịpụta. Ọbata obie ihe asị kedu ihe na-emenụ. Ọbata obi ọwụ na ịkpacha anyị nwere ike ime anyị niile abandon. Maybe France abandon. Na ọwụ na ịpụta ọwụ na ijide obi gị aka. Ọbata obie ngozi ọla bụ goal of Fulani destroy and everything. Ọbata obie ihe na-emezi kịta awụ ozi na a na-egbujisi ọkpa gbujisie no. Ọbata obi a na-egbujisi kujisie wee kwuo ma particulars lee. Ọbata obi nke the worst part ụmụ ndị nne anyị a na-erepu ha. Ọbata obi ụmụazị anyị a na-elepuzi ha n'Ebonyi steeti. A na-elepu ha ihe amụfu. Ọbata obi every part of Imo State and Ebonyi. Ọbata obi onwezikwa ebe akwụ. Ọbata obi nke ka njọ na ụmụazị anyị, our young girls, a na-elepu wele nke ụwa ọhịa n'ike nsị n'ọhụ, wele bọtụl weva n'ọhụ. Ọbata obi nwozi nke ya atụ ime. Ọbata obi alụ na-eme. Ọbata obi amakwa nke ihe esi wee swallow all these things when you come back. Okudo over. Ọbata obi mana the worst part that na our angels esi ya onwezighị. Ọbata obi could you believe na anyele order sise metụla ndị a na-eme anyị ibe anyị n'aka. Ọbata obi before Simon Ekpa came in, the Nigeria terrorist state was shooting Biafra agitators carrying flag, including when Mazinam Dikano was kidnapped. Even the time he was in the DSS, they were shooting live bullets on protesters in Aba. When the IPOB Nigeria organized protest, I was the one who still revenged the killing of those people. So because of Simon Ekpa, they are no longer killing people like that in Biafra land. And even the latest one in Enugu, they killed Igbo Ja. For the very first time. That's correct. They swing into action. The policeman was arrested. They were sharing the video, the picture of him being tried. This broadcast war for a comedy. Also, na last pro broadcast o mere onu mgbe egburu Igbo Ja. No fu. All maka ndị na-defend the mandate. And they defend the government. I can't judge with this thing. Because those people knows nothing. Goes on about the feed them with lies and the propaganda. And they follow goes all about the with asionato. Not knowing now fundraising goes all about and I call it and then goes all about goes all about we prepare when they okay for campaign. Umajane. Onwele Biafran liberation.
ndu je meeting Ngozi Olabeze. Emana this liberation na Biafra Liberation Army. O nwere ndị nọ under Butuzo. When they are not under Butuzo. Those guys are not under Butuzo. Undu literally out, literally up to Ngozi Olabeze. For Ngozi Olabeze where Marx his evil doers. He may go on in 5,000, 15,000, 50,000 naira. Highest 100,000. Wakene mi be 100,000 yeme. Eba nele one bucket agiti. $4.something million. Awonye ego eweri eni. Ndo na spend ego n'isi ha wee bu bag. Ọ na-prepare ebu bag for election nwanne nwoke. Ego niile unu na-atụ na ebu bag. Caterpillar na-eze amụrụ n'obi. Na all his criminal gang. Ebe ego na. Ibe ọ na-enye ụmụazị nke ọrụkwa na enyere fe ego. Because I want to be a France and I know that now and I never ego. Highest 100,000. Jomi I 100,000 naira weme. Ego ne kane elokwa. Ego ne kane elokwa. Oni build a bag. Now sponsor a bag for campaign of his brother. An agent. Umazanas here, give us money. Trust us. Let us do the now. Kai made the needful. Ngozi Olabugolo Fulani will meet no name with a bubago. A special meeting on name with Ezamuru Nobi, Caterpillar, and the Nkozo. When con name with Omazia, the Biafra Liberation, private Biafra Liberation, and then will a different category, and with many categories of Biafra Liberation. On a meeting. Only one man. I try me with everything. Adam just keep quiet. One goes all a busy. Only book it to just be one and he cake with this information. Goes all a busy. I'm only and I make it part. And Naka just see Kunaka every day. She don't know me. Kai get it. Being carried away, carried to the court, all those things are social. It has never happened before. Tell them that is the effect of Simon Ekpa. Tell them also that Simon Ekpa have demand under this government where Simon Ekpa is leading. Simon Ekpa have closed the entire nonsense judiciary of Nigeria federal government in the southeast in Biafra land. Because the only thing they have done is to bring anarchy, injustice, criminality, killing, and insecurity. And we are shutting them down. And we're just started. That is the effect of Simon Ekpa. Because we want to end the impunity of kidnapping people from the southeast, taking them to northern Nigeria, lock them up for 5 years without trial. If somebody commits a crime in the southeast, try him in the southeast, at least until Biafra is recognized as an independent state. That is our demand. This impunity. No, ma'am, Ngozi Olabeze. On a demanded. This things who demanded to
Amazi when the mandate Ngozi Alabugboro Fulani they protect. Mandate all they protect to donate money. Let you learn. It will rain today. It will rain tomorrow. They will have come to do what they know best to do. Money. And I make propaganda. You have the basic propaganda fundraising. More and more hit the hard. And then the boy hit the hard. Oh, the more bring river down. And then the bring river down. Any fundraising, even that they make propaganda fundraising. Oh, na for the bay, I don't know the bay. Oh, my yes about that. Now goes all up go to fly the other but because of you. Na me go become was a break. It's an idanya. Idanya. Until no one take go Biafra na to any our angel. Una have prongos all abeze. Obato be a anybody Biara against or Biala he fight against or he destroy. If I name it, let us to lend to that person. Let us outside run on mad against that person. And the running mad na run with Ngozora base number one. Makanda marono. By our angels, recruit to Ebubagu, the enemy of our angels. When I go more in total, when they sponsor the criminals, Ebubagu. Eba kamana no we bido sebe. Onya we merenji we resign off from his cabinet. Her cabinet. Everything about to be built wrong. This woman destroy all of them. Set up his own criminal group party. When they blackmail Oma Zibai, when they finish here, it will never be well with her. Have happened for as long as you know something. It has been somebody will be arrested and taken to Abuja. Is Abuja the jurisdiction where the person committed the crime? Why do you have a court in Biafra land then? So somebody can commit crime in the southeast, where you have appeal court, where you have federal high court, where you have all the court. Southeast is not enough. It's not a good place to try the person. You transfer the person to a different jurisdiction where the person did not commit the crime. What was the intention? Or what is the intention of transferring that person to the north? Nothing, not other than to kill and make sure that justice is denied. So Simon Ekpa want to end it. That is the thing Simon Ekpa is doing. So tell them what I'm doing, positive things I'm doing, and let them tell you the positive things that economy has done to them before Simon Ekpa come in. Thank you. Yeah, my PM, I appreciate you. Just two leading questions, and these are critical questions. I actually itemized them. So the second one will be 2nd December and identification. So how many states and countries can these IDs be used, and how potent are they? And before you answer, sir, I want this to go out to all Biafrans. Meaning, if you call something, it becomes valid. And to everyone here, what you've not recognized is the power behind what we are doing. And what we are doing is creating an identity for Biafrans. And if you don't understand that, I think you're on the losing side. So to you, PM, 2nd December identity, how many states can this identity be used, and what's the security behind this identity? So the country where Biafra is found, how they are good at forging certificate. How do we identify what is authentic? Thank you. Thank you very much. And like you said, it is creating identity for Biafra people. So at this point, on the December 2nd, or I don't know whether this is going to be launched on December 2nd or before December 2nd or after December 2nd, maybe on the 3rd, because 3rd is the last day of the convention.
This ID card will be valid in all the countries where Biafra has a liaison office. It is the responsibility of the government to notify these countries of our ID card. They can they can decide to, of course, when somebody, especially those who are seeking for international protection, for example, if you have this ID card, you can present it as a means of identification as a Biafran. So it left for the country to investigate the authenticity of this ID card, the kind of security features it has. And that will be put into test. Okay. It is the quality of the ID card that will determine how the country will respect the Biafra government. And that's why we are going for the best. So if you see an ID card, you come to Finland, for example, and present your ID card as an asylum seeker to the immigration office, and just an asylum seeker, you are presenting an EID card with 8 pages of security features, European standard. Immigration will first of all shock now. That will give build the strong integrity for the government of Biafra. And that's what we're looking for. To gain the trust of countries, that trust that Nigeria never had, that trust that nobody trusts Nigeria. That's what we are correct. So you see, when we are doing this, we are already correcting that mistake. Now, the reason why we are fighting for this from the beginning, from the foundation of this country of Biafra, United States of Biafra, we're already correcting the mistake from the foundation. So nobody, no immigration officer, no police will take the ID card of Biafra and look at the security features in it, and it will not give us a thumb up because you can't forge it. And our passport, according to what we are doing today, will also give us access to some kind of security. And I will not say it here because it is not something that I need to make public, but it is going to give us access to some kind of security features that only a recognized country has. That is how far we have gone. Thank you, sir. My final question will be on businesses and our currency. Like you mentioned, Ejimba will be the currency for Biafrans, and up until now, I was in a space where someone wanted to denigrate our cryptocurrency, saying it was actually not an authentic one. So what are the plans to go to the grassroots where you have people in Aba area market in Anambra, where you have you see, that is big businesses, so that they can adopt our currency? That is the lack of information from your side, because already people in Aba, they are using the currency, the Biafra coin to do transaction. So if you have been following, you will be seeing where we posted that somebody used the currency to purchase this. To buy many things, yes. They even buy chicken, they buy food, they buy oil. Yes. So which means you are not following. That is the problem. Some of you are not following. You just come to ask questions. You want to know this, but you are not following. You are laughing. My PM, I'm not laughing. I'm just looking at the message someone sent me. It's led my head is not correct. Someone sent me a message that my head is not correct. That is the point. So if you are really deep-rooted into this struggle, that you are concerned about this struggle, you should be following everything we are doing. Look at the kind of question you're asking. When people are in the Biafra land, are already using the Biafra coin to do buying and selling. Oh my God! So you don't know that. I appreciate you, sir. I know. Hold on, you need to confirm whether you know or you don't know. That's why I know. I actually know. I know about the cryptocurrency. Then you should be in the position of telling them now. Yes, you should be educating people, not coming here to ask questions. Invested about £100 in it, and that's why I'm asking, because the currency is just lying there, and it doesn't actually appreciate it. So I'm just thinking, if I ask this question, I'll be pointed to probably how it appreciates in value
And if it's listed in stock, it appreciates in value if you stake it. You need to stake it first. You don't just put the money. You don't. Oh, ne watch ya. Ngozi Olabugolo Fulani. Adi ekuzi okwu cryptocurrency again. The only to know na now identity. Identity. So if Ngozi Olabugolo Fulani de ekwu identity. So if you may adopt. Do you know why we may adopt? Because an identity we may identity. Ebele na emele mundu de flow Ngozi Olabugolo Fulani na-eji ame identity na aka ya. Because ndu mere since before I je Finland, enwetabe the identity. And the identity apụtago. Ọ gwara fa na ihe post ha enye ha by posting. Onwebe onye nwetara even ndị France enwetabe nke fa. Ọ bịa wetuzie the Onesibe made the ID card. Oji we the authentic. Wait to ye to the not also. It's like that nature ije submit akwụkwọ ọrụ. I think you will take your CV and your certificate. Augustia. Ihe mere oji we ma junior verification is not exist no more. They may exist just to submit your destiny. That is the end. Do you know why? Because woman that identity can if only do that money. Goes all about many ways to scam our people. Yendani no but to be a kurokita de meze exist. Cryptocurrency or meze because oh ya wajie. So si won kala ho jidete wo that ID because nande name ID. The man not make ID no with him. No with her. And don't want to watch ya. The name is ID now. Ekwoku ID. The man and half make ID na abezi. Or one woman when you is in charge of that ID. When I didn't need a kulu na can go so la beze. After ka isi Finland and ata make identity card. Mother onenu munu konye an identity. It's a good question. My people, the line is open because I want to get about to be a man I have a phone and he can't Google actually the line is open. And when you tell you make a state of emergency. Why do you want this is state of emergency? I want to prove some people. That when you is state of emergency. Then I be a you on with her. Don't know if I plan a Buddha Nigeria. Kafafu case state of emergency. And MHR state of emergency. Abato bien na ajuajijo. Ana ajuajijo za. Mana like kwa motosi we state of emergency. MHR susu juzaaju na fundraising. Maka na owu no where that thing put on that fundraising na ya put bako ina asin na mo nwere proof. Every proof you want to know about Ngozi Olabugolo Fulani. Jena fundraising no melembosia. Here for the proof. Okay, that please. Ebe easy governors na agbazi ọsọ. Adekwe pick the phone. They are smelling dangers everywhere. Their life is in danger. They are running everywhere, every corner. Keibo mean for you. Keibo pluvulugi. Keriyo pluvulugi. Ebe the governors ranche di Nigerian telephone. Ana attract ifa. Na akpozi ifa na phone. Pana ekwozi ebufu phone maka egwuji ha. Which pastor knows promise to give them phone number. Goes on a basis. Nobody can give any number, phone number to anybody. Can you prove each other again? Can you prove each other? Today, I have not too much of 774. Do you know why?
IG do 774. I do 1,500. Unu na anya ndị na-akpa m ihe anọghị ihe too much today. Do you know why? Because of no voice of Batobie, and they don't want to hear the voice. Do DOS. Ha batago uno Batobie number ka ya ka nna ha jewalo because ha chọghị ịnụ ya. They don't want to hear it. Ọkụ unu wee nefu. Ndị nna anyị na-ekwu okwu njem nwere onwe. Ekwukwa m ihe mkpu. Ana m ama ọkwa mmiri maka ozuzo. Onye ọna nọ na media. Onye ọna nọ na media. Na-efolo Ngozi Olabeze. Don't never you give your number or address gi nye agi. I will address gi because I wepụtago ihe mana ha need the address. Actually, every media na homeland. Every media no na homeland with the address, their telephone, their original address, original phone number, original name, your village, your everything about you. They need it. Anwakwana wele your distant datas again. Nye anybody onyo sokwa nyawolo. Onyo sokwa nyawolo. Onyo sokwa nyawolo no na this is struggle. We sigi with every data details about you. Enyezikwana mmadụ afa nna gị. Enyezina mmadụ phone number gị. Enyezina mmadụ address gị. Enyezina mmadụ anything. Nigerian police will come for you. DSS kaso DNA kaso gini kana kwa Nigeria will come for you. Age waputagi shianya na the whole state. That only way media they need your details. Give nobody your details. Give nobody your details. If you give people your details, your life is in danger. I am in our country. Biafra bekwe. Onwe ben country recognize Biafra. No, even zero country. Onwe ben country recognize Biafra. Don't give anybody your details. Ana mokwa mmiri maka ozuzo. Hello? 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 Oh, good easy. Hello? Hello? Good evening. No, good evening. Good evening. Good evening. Thank you, man. Chim Nonolo. I calling from my location. Because in a eba, I am going to understand for that our location side is very here. Can't go out. Kuse onye nyere onye number na DSS abia this and that. That kind of madro. On our side. I don't know your side. Or they our side. Ewu media. Which media? When onye nyere your data. All this thing Ajụrụ ga ajụjụ sị gị o nwere onye nyere data gị. Which data? Your name, your address, everything about you. Oh, Ajụrụ gị sị gị ama nọ Biafra ka ewu njụọ gị sị
onwe na onye inye your address ya wee bi afa nne gị afa nna gị afa obodo gị chelu afa obodo gị your village ụmụnna gị na everything about you and your telephone number. Afa mode na social media. Afa good na social media. Ajum go see address gị. Huh? Afa mother on social media doesn't mean anything. Everybody can answer everybody. Afa mother need any word here. But ajum go see address gị. Ben na gị na Igbo na village. Post through here. Don't say something you don't know. And say that na agi. Agwara na agi. E post through me here. It's on post to be also. Agi well it. Shall I can post to you again? Nagi well ye. Send them at the whole state. All the media send on a village. That confuses them. The mother. In second, I can post to her back. Go on, if you keep it. In second, Monaga will not go, but I'm on your way. I can post to in second, I can post. Shut up. Can post so long again. Can do the nonsense. Oh, didn't that one door jaw? Oh, try a snake. Good and mad. Good and Monaga wolf over the ammonia. Monaga wolf over than a telephone. Nonsense. Check and post to get back. Otaku ni snake disgrace so one on our galley. No, the mother not trouble. I will ever move our daja nanoya. Nay, can post to get Jeg Gonya. A post to me again. Go and read it. Jackie Gonya. I'll post it again. Go and read it. Dojo. Or someone about one day. I'm on you. Jackie Gonya again. Nenya. Jegonya. Ono bi una support umpo. Your name on a social media. Why can't you give them your address, everything about your life? Nonsense. Something about OBA maybe. And I confuse them mad. And they could and them mad in the way, and they butchers in them mad, and they will address mad in them mad. For what? Hello? Yeah. Good evening. Ndewo. Kedu onye nyekwara adreesị etu ndị mmadụ? Kedu onye nyere ndị nyere adreesị ha? Ndị nyere adreesị atụ ndị mmadụ. They can post to here. Agi, information minister. Then send you to all the states. That no one way media funding on our homeland. We media. Na support njem nwere onwe. And I even know they need everything about you. Your address, your telephone number, everything, information about you. They post to me back. So, man, why can you turn you upside down? Yes, you can turn you upside down. Why this? He make it an Obatobia not there. Obatobia can never do this. Obatobia when he support this evil. Don't say that because he Makobatobia. And can you go to Ufu eh? Nana, again, after na social media, put it here that Nana meeting na cabinet Obatobia. Then when they work this and that. Na USB kwa neti. No nyabo sabo. Since he has suspended can information on it. It's like I now go meeting no name. Even the men at that meeting. And sort of another no, makanam blanket and Amadi because I didn't interested. It's like I'm going to meet no Nana for me that place. Go leak can Nana can now go MMG is only Kibe. Oh, when the men at that cabinet, Mamaro. Oh, Ebemua Gioli Kibe. Come on, man, I'm not interested. Anyway, this Muma Guaragese, Gente can wagi femku. Nage. Ejinye na can post to here.
No de la tinye na state gasị. All the media na support njem nwere onwe. They need their details, address, their telephone number, everything about them. Is it a normal thing? To who now? To who? To her. To her. Susan Dele, so send the address in there. Agiobuze Nigerian. Yes, Nigeria. Why are you Jimmy? I bank a bit of good. Can you watch GM? Can you watch GM? I'm on Yagu. Do you know? Asking I just check and jog. Manadayobu. And jog sigo. Imonyagi. Imonyagi. Okay, etu isi wee nọrọ kịta na ebe nọ. Ajụrụ ga ajụ zamu quest ajụ. I don't know you man, I am agi. I'm a agi. Ya ka nna ajụ go sị gị agi woman information minister. Amala m agi. Etu nsi wee mara ọbata obi. Etu nsi mara maazị na. Ajụrụ ga ajụjụ. Ama m onye ọwụ. The whole Biafra samara onye ọwụ. We want to know her identity. We want to know her village. We want to know who ụmụnne ya. I told him, I get on a space, Kitana, so we can. Yeah, I want to give you a space. Yeah, well, public. We want to know her. Yeah. Yes, information. The information minister, we're supposed to know her. Everyone I like in a send mother address. Everyone I like in a send mother address. Before I never broadcast it for Biafra. How many times you could be over to BMLA? I didn't imagine now the kind of media. Why if I want Jamie? Why? Oh, you said the Nigerian agent to go and destroy them. Can you mean? Yes, so I'm going to all the way Nigerian agent. Even go on with agent. Yes. Okay, so yes. Go on with the Biafra. I'm defending my people. They can never destroy them by a bag again. Yes. Yes, someone. Yes, Ejimofo. Hence, Nangozola Bugolo Folani, le crew to Rebu Bago, may Biafran repression abandon. She's not fighting for us. Said by you, allegedly. Said by. Now get out. Afivana cannot was wasting time for nothing. One I'm time of one many time for them and I mean they when you see time. DOS now be support evil rubbish. Mad people everywhere. Even mother and I may KBG after that send them mother me. Very wicked people. KBG that send them mother me. Why do you need people's name? Why do you need their address? Why do you need everything about them? Why the I Biafra don't know you? Hello, good evening. Nah, good evening. There was one name. I'm going to make a negative example. No, agent of darkness, Sunday duty. I may believe all. I despise something for them because Otan could get out once on your their distance on your koji wepo. So, man, now about good get for now. It was a good agent in here. Exactly. So, somebody I'm for he support why is a good equal. And he never know talk about someone. If somebody things about someone about Reba, no here the woman named Charlie. Okay. A bit of a mill. Actually, I can see the last this no melu before we problem. So get an eye for now. Do man I information no can no ground. Cab get about can these again. What you defend the one? Ngozi or a problem call and thinking I'm here as a bono. If you defend the that is no. India need it was a new to I need it was one I need. Because of Inobudo, a more can on canon, see when along. I'm not good support you. It was my name and wife now. We want to support you for what if you give the qualia. He said, was the family because because many people now got set by for now.
asking yourself, I'm some people not call. Marga, come what against for the initial time. This to Tata ka publish Tata ko post today. Whatever, keep us whatever, Masipa. Or not to go keeping you up where keep Muchi Aji, keep Muchi. You know, not keep Muchi, keep our mother can be like an info. I don't know why. If no when a man now, but when he got through that thing, or when a man the number will tell their details. Also, the person that the details is not complete. Also, Kanya the complete details of them. Why if you when they need the details, home has buy on a village? Why would you not go to know Obodo Ibo their details? Eba oh yeah, we don't go to Obodo Ibo. Why would you want something on a homeland? Can you their details and the address and everything? This idiot to the labor don't conduct the DSS or agent of darkness. But I bet not could do change your phone on. Ihe mmadụ bụ na ụwa anyị fụ na abụ na onye na ọbụla ma eziokwu na-ekwu ya Nnamdi Kanu kwara ekwu no eziokwu bụ ihe ga-azọpụta onye ahụ. It's not ịtụ asị. Ịghọtago? So otu ọzọ onye masịmakwa ji wee folokwa stepu Nnamdi Kanu akwa. So ngwa ngosi na nwe isokwa stepu Samanekpa bụ problem. Who destroy and everything about OBM? Who destroy go all of them? Only said good struggle. What's all about have sold this struggle? Ndị kwu this woman n'azụ bụkwara ibu ọ bụghị ofu nke abụ mmadụ na-abụ ndị DOS kwụ ya n'azụ all DOS they are hijacked ndị Nigeria gọọmenti kwa kwụ ya n'azụ many people na-arụgasị ụmụ ihe so Nnamdi Kanu oge Nnamdi Kanu sakasa muche mọfọ ha ma many people so gasị onye a n'azụ na-awụgasị menti so na-eme bụkwara ibu mana ihe mma bụ na unu ekwena ka ndị difensi anyị otu mmadụ be di ya bụ onye ọbụma nke bụ eziokwu ya kwuru n'ime ya ịghọtago ụmụazị nọ ngrandụ ha nwa bụrụ initial wa ka megodu ọ bụ na amadụ ihe ọzọ ga na-emegodu ka efesoro ụmụazị nọ grand entigodoro Samanekpa ma Nnamdi Kanu apụta ịghọtago na ọ bụrụ nwegodo ihe ọzọ a na-emegodu first ka efesoro ụmụazị nọ grand godo na-ekwusuru ha egwu ka na-egote ihe eji afight ndị zu ịghọtago na N3 Samanekpa Nnamdi Kanu apụta ka ọ bụrụ nwegodo ihe ọzọ emegodoro first ịghọtago so because ihe this woman bịa na before ka ụmụ many people n'iyi ihe ọzọkwa bụ ọ chọgodo ihe mgbe o ji kwụsịgodo inye ụmụazị ego bụ nke ọsọ ndị ọjọ gọọmenti agwụgwọ ya agwa so ọ bụ na ọ tara ya maintain ihe a gwara ha ihe a sị ya mee na a ga-enye ya ofu ọkwa na Nigeria so all these things niile mana ọwọ kwụziri ya many people banye na wrong place asaga anya na mmiri ịghọtago na so ndị saga anya na mmiri na because of ihe na-eme na buru ibu ịghọtago so ezokwu n'ime imego mistake by the initial time mana ọtọ ka ya gwa na ọ bụrụ ọgwụ ji gị before emekwa mistake no I don't do a mistake I from here say mistake anyway mma kpe na ọbụ mistake because ọ dị mma ka ihe eme ka mmadụ were mụta ihe ịghọtago na because ọ bụ na ihe eme họ ịmaja bụ mụtakwa something because ọ bụ na ọ dịghị otu a na many people ama mụta nke bụ the truth ịghọtago na so mana many people na-aga na-efirikwa nwa mekwere ha nwaji baya die mana mmadụ amakwa mmadụ ga-eme ịghọtago na so thank God continue na guru work ezigbo ọrụ ka na-arụ ịghọtago onye nwanyị gbagbu ume onye ụchụ ọ bịara ajụ chi ya ajụjụ daalụrụ anyị alụrụ gbada ndị enwere uru ha ba efu ife ọjọọ ya akpọ ife ọjọọ ife ọjọọ ife ọjọọ ya akpọ ife ọjọọ ife ọjọọ ihe akpọ ife ọjọọ ife ọjọọ akwụkwara onye aka m na-akwụrụ okwu kịta ele ọmụ na-akwụrụ okwu na na-ekwu na ana m ege program mgbe finish go with you bye bye I made a mistake calling you back
Hello? You see, if from Madabwa Hakboro before Nyankakbo, they are with DSS. Ngwaragezoku. Ekoro, on their one day now, Mazin Namdekano Mecha program, Hakbo like this, Namdekano Chiwa. So now your corner Hambadana on issue. He expose, and you save our people. In a one that Nandi Aworo, the new Biafrans, Nahaman the grateful now he made this evening. You save them, you save our people, So the question here we were Odika those useless people because hang on Nigeria. When we got around 2017. Anyway, one of Nigerian chief defense defense minister or whatever, who that na Yoge send his boys Kahambo Igbo language. Now, in fact, now here would their next project. And Obimu na ha mere ha. So, anyway, many Fulanese, all these Nigerian military of now as I'm talking to you. So onye ọbụla kpọrọ here so Igbo ha niile ndị Igbo. Most of them were ndị Fulani. So m na-asọ jiri kere ihe na-eme ekwekwe na anything discourage gị. Ha ga-akọ ihe niile ọ bụrụ na ọnụ ha emeta ha n'ahụ ha ma na-akọ gị ọnụ. Okay, so m na-asọ gị jisie ike adakwara mba jisie ike. Ndewo. Mmadụ sendiri akwụkwọ na the whole this thing na ndụ nọ na buy their details. Ọ chọrọ iwere nwa ya ojii nakọrọwa ndụ n'obodo oyibo ka ha sendi ebe ọ chọrọ ilejista ha ọ ndụ nọ na homeland ka ọ na-ana their details and their telephone everything about them for what? Mara the nature of our country, mara ka obodo ahụ dị, mara even eme that place. A na-ekwu nke mere n'ọzọ a na-eme. A na-ekwu na our land is a na-echikọ ya ụmụazị banye na nsogbu every day. Hello? Your network adịrọ mma. Hello? Good afternoon from my side. There was one. There was. Yeah, that yeah, the first time na yeah, ọ na-apụta na aba. Yeah, the first time na live, so but that's the boring message. Like send down your YouTube link now. Let's be anywhere subscribe on your YouTube before. So I need na agba ngozi na ndị otu ya ọtọ. Anyị na-eme dị mma. I just need your YouTube link can subscribe. Basa chigide kom chogide adịghị m apịa. Ngwa ka ezi ka isi nweta nke ọkpụkpọ ịkpọrọ m ka ezi ka isi efolo m kịta. Ọ na Twitter ka m na-ekwu nke na Twitter. D'accord. Okay. M na-ese ndịre because m hapụ na Twitter very soon. And ekwubugo m ya. Ndị niile nọ na Twitter, unu na-eji my YouTube this thing bịa m hapụ na Twitter very soon. Yeah, on Twitter, so I didn't know what I'm getting now. Me send it again now. Yeah, down. Don't watch it. No. Onye akpọrọ nkịta akpasuru m ezigbote iwe dị n'obi. Hello? Hello, ndewo. Good evening.
Dajara Mande wo. Good evening. Dajara Ma itigo ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Keep on exposing them. Keep on exposing them. Na-agba ha eziokwu. Ife ịfụrụ ị na-agba ha, ọ na-egbu ha mmụọ n'obi. Ụfọdụ na-ede ede, ụfọdụ na-akpọ akpọ na-ekwu, gba ha nkịtị. Keep on exposing them. Ị na-apịa ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi. So iwe wụnago na ha na-akọment ebe a na-ekwu. Onye nke na-ajụ ya ọrịa nke ihe eme bụ onye na-ajụ YouTube na-asa asị ọjị Igbo na-awala eze, ọ ga-afụ gị. So keep on exposing them. Ọjị Igbo na-awala eze, onye akwa na tebụl na YouTube taịpụ ya, ọ ga-afụ ya. Isi ike anyị na-awọchi wi stedi na ife ị na-eme ha expose, ha na-afụ ya ndị ọ na-ewute ha. So how now find the enemies people in down, but they can't do it because the spirit of Biafrans and the spirit of Biafra is controlling you, not even yourself, you are controlling yourself. And the spirit of Umaja not controlling you, and the hand making it so man na support you all draw. Na support this woman goes out of business. Say, or Balani and the one na ndị a na-egbufu na ndị na-efu efu ga-ekwu okwu n'isi ha. Ọ ga-emegide ha n'eke, ọ ga-emegide ha n'oge, ọ ga-emegide ha na Nkwọ, ọ ga-emegide ha na Nkwọ. Ise. Ọrịa na ya pụtara chegharịa, mana ọ bụrụ onye awụ egbu onye Igbo nwere ala nne ya enwefụra blood na his blood, bụrụ onye Igbo na-asị na Biafra ya abịa, na-asị na afụfụ a ndị Biafra ụmụ Igbo na-ata n'aka ndị Naijiria. Because maybe nwere one hotel na Eko or n'Ugwu Awụsa wee na-agba mbọ ihe ọ nwetara ofu na federal government of Nigeria were agba mbọ na ụmụ Igbo ama mmeri onwe ha. Ọbara ndị niile nwụrụ n'agha ga-emegide ha. Ọbara ndị niile ụmụazị nọ n'ime ọhịa egwuregwu ga-emegide ha. Ọbara onye ọbụla wetara obi ọbara iko nsọ ga-emegide n'oge otu a. Ọbara iko nsọ ga-emegide ha na Eke n'Orie n'Afọ na Nkwọ. Agada mmadụ isi ike gaa n'ihu. Ndị Biafra hụrụ n'azụ gaa n'ihu. Ị ga-agbajide onye ọtọ, ndị otu ya pụtakwa osowe gbawa ya ọtọ n'ime ahịa. Otu a ka ọ dị. Isi ike. Daalụ. Bye-bye. Hello? Hello, good evening. Good evening. Ada, good evening. Ada? Anna. Kekima. Nna m adị m mma, enwere m nsọ. Awụ ndị a na-akpasu m iwe. Nkwadoghị ihe akwana ewu this time na-awụ Ada before our hands so ike kwụrụ ọtọ gwa anyị nwaanyị na-ege ege. Anyị nwere nwaanyị na-ege ege she from homeland akpọ just ike kwụrụ ọtọ gwa anyị na this issue of this struggle of Biafra. Ike gwụrụ anyị agwụ, anyị aghọtazi ibe anyị na-ejezi eje, anyị aghọtazi onye anyị na-eso eso. Mana ihe na-ekwa bụ ihe ọzọ bụ biko eji Chukwu anyị unu niile bụ unu niile nọ na na-asụ unu biko udochia hapụrụ elu hapụ n'ala. Anyị nwere onwe anyị ka a na-agbara mba niile, anyị nwere n'obodo a ka a na-agbara mba niile. Onye osizi na onye azụzi na onye ọbụla jikọọ obi ọnụ ka adị n'ofu ukwu eze ka e wee zaa ihe zata ihe. Ya niile a na-eme onye ahụ onye ụlọ anaghị eme ka emeta ụlọ ka obiaja anyị mma. Unu na-eme ewu ka anyị nwere nwaanyị nọzi ebe a ka anyị na-enwetazi hope. Nna be anyị cheregodo amala m ebe ị na-aga, kedu ụdị hope ị chọrọ? Hope ị chọrọ ka mmechi ọnụ chere because ịbịara kịta ebe a ịbịara ebe a kịta chelu ịbịara ebe a kịta sị that na mụ nwa follow your hand. Ka ka si follow your hand. Please follow our hand. Please follow my hand bụ
gịnwa bụ onye mụnwa na onwe m na-eso onweghị every two days ma anaghị ego kaadị 15 were aba social media and which is ụnụ nwa mara data n'obodo a dị very difficult even ma ịchaji phone ị ga-achaji phone every day ana m achaji phone 300 naira each day sometimes I charge 2 times ka m wee dịkwa sure na m dịkwa nnakwa efolo ihe na-eme mana after everything unu si Finland wee bata anyị na-enwe aṅụrị yes na-emechago ihe niile adịgo maka everything gaba nke ọma from there because ka m wee gwa gị na m na-efolo onye ọbụla a na-ekwu nwa obere oge maazị oge nkere bata na social media bido dobe onye abụ onye ahụ onye abụ onye ahụ nwere ife nchọrọ ịjụ gị mụnwa anaghị ekwu okwu those people ana m ekwu okwu oge nkele esi na mụnwa fọlụrụ your hand achọrọ m ịma ka isi wee fọlụ your hand ka isi wee fọlụ my hand bụ na ịgakọtara n'ihu saa hakwa anyị na mazụ ka ụdị azụ nsọ ụnụ nawa ịgakọtara n'ihu gị na ị na-asọpọtụ bụ gọọmenti anyị na-efolo gị na-eto gị na-asị gị na gị gaba nke ọma ọnwụ na nna afọlụ ya gọọmenti gwa gọọmenti na-eme mpụ ka m kọntinu na-efolo ya bikos afọ ana m efolo gọọmenti na-eme mpụ gọọmenti a na-eme mpụ n'ọnwa n'one ọnwa na anyị nwa na onwe anyị nọ n'ụlọ ebe a ka ị ga na anyị nwa na onwe anyị nọ n'ụlọ ebe a na-agbakọ ihe ahụ n'ọnwa n'one ebe ụnụ na-agbakọ anwa n'ole ka nwaanyị ajụrụ m gị sị gị kedu ibe ụnụ na-agbakọ gwakọrọ m ibe ụnụ na-agbakọ ihe anyị na-agbakọ bụ ka ihe si aga kedu ka o si aga ihe ka na-agarịta nke ọma ibe na-aga nke ọma kedu ibe na-aga nke ọma nọ nne ya ada ihe na-aga nke ọma ya na ka nna gwagwa kedu m ibe na-aga nke ọma na-aga na ya because ọ nọ na the struggle nke ọma bụ na ihe niile gwana m nke ọma na-aga nụ hapụ asị ngụ pinpoint ala m dati nke ọma ahụ ihe na-aga nke ọma bụ na Ngozi Orabueze ka na ahọ kabinet ya na-abụ ka ya ejuru ọrụ n'ahụ one ndụ nke ndị ọ na-ahụ kabinet ya na-abụ ga-ejuru ọrụ o nweburu mgbe a na-akịrị mmadụ na kabinet o nwere mgbe a na-akịrị mmadụ na kabinet oge nke resobu na kabinet mana ya ka m na-ajụ gị sị gị o nwere mgbe Ngozi Orabueze pụtara wee sị gị na ya na-akịrị mmadụ na kabinet ya ka m jụrụ gị sị gị hapụ nke oge nkele asị gị o nwere mgbe Ngozi Orabueze sị gị dat na ya na-akịrị mmadụ na gọọmenti ọ bụrụ na ọ laike mmadụ ka ezi emezi oji ahụ gasị ọfisi niile ọ na-ahụ gasị one ọfisi ka ọ họrọ kedu ọfisi ọ họrọ all this ndị niile ọ na-anọ great ma all this laws a niile ọ na-ekip one ndụ lọọ ọ na-ekip nwebekwe nke ị gwara m ibe na-asọ all this laws ndị niile ọ na-eput nna ba ichere ka m gwa gị let me tell you people something ibe nwa aja and let me tell you another thing that you don't know Biafra land ya ka nna agwa gị wuo otu mmadụ nọ na Biafra land ahụ ndị nọ na Biafra land ahụ nka nkụ nke gaghị apụ iche ị na ihe na-agwa gị ọnwụ dat na iwu ezigbote mmadụ ihe emepe ọnụ kwu okwu ọnwụ na iwu nwa aja n'Igbo ihe ekwu okwu your so-called government hapụ Biafra Liberation Army chele stop gba break is a so-called government that your so-called government na get out enwere m time iwe esi for ndị ụchụ mwa ya end unu niile hello good evening from my location. There was none. I'm just have some kind making courage na ihe na-eme. Onye a na-ekwu okwu lastly here na ọmadị ihe wụ na ihe na-aga nke ọma na ihe na-aga nke ọjọọ. This struggle ọ bụla a na-eme without men on ground, the active. Musa dị ebe akwa ka o si ebe before again. And somebody apụta na-akpọ gị sị gị na ihe na-agakọta azụ na ifọlụ hand. Onye onwe the sense. If we give one ogi no go na akụkụ monitor the movement of everything. If we say na Ngozi nwa na na-esi ka e follow.
na onye a na-emezi left ọ dị ihe niile ọ na-eme na ọ na-adachi ihe niile and ọ dị ege instruction ọ dị ege direction ọ dị ege suggestion then ndị a na-eme expect ka gị nwa continue ọkwa ka ọ nọkwa dị were kwe destiny ka maybe your own onye anyị aka achọ ka imezi ada jishike whatever you are doing now I believe by the grace of God you are doing it right because you keep exposing them and ọ ka ma otu anyị si wee ji nwayọ wopụ onwe gị. That woman he watch in their cabinet Silver Chima, the former governor of Enugu State, is among them. Afumie completely Silver Chima, the former governor of Enugu State, is there. In the one Nigeria. That's not money the picture. That's not money the picture where but no money the picture but man oh no but Obio ya ajụjụ. And what for that picture? Oh yeah, yeah. Yes. But only because they know what they are doing. Definitely, if you can remember, I called you once and I said, you know, this person, this woman is working for Nigeria. Can't in a pick data of people. You want to expose them on air. Okay. Can you pick data of people? Oh, do 3 a.m. to go. Oh, no, yeah, chop it. Oh, no, yeah, maybe often or just him with them. A set here up. A set here up, a send there to the zoo, Sibuya. Only the answer data, mother. I am on your. Why can't I have bring her data first? Biafra Malonya with our information minister. Oh, Kaimalonya, Malabeni, and Malobodos. Nobody knows this woman. We are those soldiers. All those military, because this agitation without men on ground, without people now on ground, na never defend their seriously. Na na-eme ihe a na-afụ n'anya Musa dị ebeza akwa is all this why Musa alakpo na ọ na-arahụ n'onwe gị ụra na ọ dị ebe akwa na also gonna everywhere to go okay I will na peace go na southeast somebody has hijacked there and though here anu aka gwara anyị train among them, bring one man among them, train them, give them arms, let them fight themselves, then we'll go and sleep. And the way ourselves we understand. The government of Ondo to exactly. Government and imagine the brokers that we are ready, we are preparing to fly down to Nigeria. Nigeria and all this red card in the red flag there, they raise you up. None of these people will even understand, discover, capture in time. I can't follow you. Fundraise no on the men, men on ground are saying money is not getting to them. Guinea coach the money. When they prepare for election, one day okay. Or recruit on that, it would push is a call the say you go to exactly. I will when you be back in you. Everything now go. Thank God that you capture in time and retrace your food back. That is me. Okamani ikuru onwogi. Mada ayokwana gigi na chiekute ngozi orabeze gi join ekwe because no ga ejiri aka na ka emebi your own. Onwe onye nna join anọrọ m onwe m na support. Okamani no ti Chineke ma amara onwe any support nwe kisi from you get to men on ground. You do it until PM apụta. Onwe ebe onye nna na ma join onye ihu ana ma join onye azụ mana ana ma support. C'est tout. Because obu no any support to see na aka ga-erute men on ground. Go ahead and do it. Go ahead and do it. Let them work. Because it's all this why men of Nigeria government are the best again. They don't say anything. Kita azi, I have possessed security and I chosen the Dibia. Or Dibia was in security anyway. Thank you, Jishike. Oh. Thank you. Thank you. God bless you. Nwoke a kpasuru m ezigbote iwe iwe anaghị iwe webe m ụdị iwe ewetube m before fat nke ahụ highest. I never be angry like this. Ndị mmadụ bịa ewere our land na-eme alụ
Ondo ya one of ndị Bubago. Oya one of ndị Bubago. Ndị a na-enye ego atụtara. Mmadụ nọ na mmadụ nọ wele ihe ma mmadụ nọ na-anakọsị ụmụazị mmadụ data. Nne m, good evening. Good evening. Nne m, good evening. Ndewo. Good evening. Chim nọ n'ọlụ. I just answer negative. Na ihe ị na-eme otu isi ewepụ onwe gị ụlọ onwe gị na-eme ihe niile na-akọwa ihe niile onye ya aghọta ọghọta onye a na-aghọta ọhapụ onye na-anụ sagọb nke agbasara ya onye na-akpọ gị nke agbasara ya n'ọgba agbasara ọsọ akụzi amaghị a na-asị ihe na-eme ha na-etinye ọnụ na ya n'ọkpọ ada ji wee mee ka ada ji tọlụ ọha ya ma na Chineke ya na-edu gị na-eche gị ebe ọbụla ihe ọbụla ị na-eme ọ ya na-echekwa ezinụlọ anyị nwabụ ndị na-agwa ihe niile na-eme anyị na-ege Chineke ya na-enyekwa anyị mmụọ nnagide ihe ọbụla a na-eme Chineke ya agbaghị ume ifugo ihe nsendere gị ebe gọvanọ Enugu sendere ndị chief na Sokoto ka ha jee eme udo. Afụbe mmemme ka ncheke ọka iwere n'afọ ka ya wee sendiri ndị igwe ka ha jee mee udo ka ndị Fulani gbudewe ụmụazị baa ya ọkụ ya. Ka eme udo. Gọvanọ Enugu ndị ọkwa mpụta igwe na-esi na-asị na afụchie na Sokoto ka esendiri ya afụta ndị igwe ahụ ebe ha niile nọ na ebe ha niile sikwa na-apụta wee sendiri ga-eke ekwu ihe mmadụ na-ayị ndị mmadụ wee nwe ọnụ na-ekwu okwu emicheke ya na WhatsApp ahụ esendiri n'ụtụtụ sendikwara gị n'ụka ihe a esendiri ihe ha rọ ndị ọ si nọ midia ha midia timu ha na aka isi Loted Kenenna na Ada Simon. Afọ na nke ahụ otene wepụtara nke ahụ otego ọmụ ka wajizi agba egwu si na soshal midia ha na-agba ya ka ngwa gị eziokwu obi nwa ada ekwezite anyị eke anything jos nje nke gị ogeche nke gị baa n'ụlọ mfụka isi na tv nstrapụọ ya mfụkele nọ onwere ha niile nna ekezie ha n'ezi dịka ọsọ efu eziokwu si na ọ na-ezi ke ihe na-egekwa n'ebe ọ nọ sosi ha ya na-ejebe ada ndị ege ọ bụ nke lion ana m enye ya topic nke sịrị ya bụ gịnị nwa lion eti ekwuru ya na midia ka ị na-ahụ ya mbọsị nọ gịnị nwa lion nwa bido wee pụtawa isi ma Nnamdi Kanu ma Simon Ekpa sọsọ mgbe m kwuru ọbụla ya nzụtabụ ka ọ si na kedu ahịa n'iwu anya mụ na ọya mụ ya bụ ikike mgbe a na-agụ ọpụtara wee bụzi anaghịwa bụ onye isi ndị midia ji ada wee na-aghọla ada nsogbu adịrọ onye ọbụla si na nọ ada ka otu aja ana Igbo ya abịa ha niile aza n'anya ka ha niile ra bọtọ ha onweghị ya eme ka ihe ọbụla Chukwu kwuru ihe ya eme Chineke ya emebere Simon ya ọ pụta ama m na ihe ewetụghị aka klọb azụ bọta ya na-amanihe anyị na-etele ya n'ekpere na-agba n'ajọ ala Igbo ha biko zọpụta ụmụ ya ọsị na Simon Chukwu gozie gị ineneni ahụ ya ebe ndị igwe kwuchi ekwu ndị igwe na-akpọchielu ihe olu ndị igwe wee jee Sokoto ike gwụrụ m eziokwu na ike gwụrụ m ya ka ndị steeti elu ga-eke bifo gọvanọ Enugu steeti eme ohe a ema na ọkarịgie
He can't control it any longer. Okay, go governor Enugu. Okay, Name, thank you very much. Ochim Gozelemgi. Kachifo. Don't name. I got on maybe 7 o'clock forever. Ah. Adam. Bakachifo. Okay. Good evening. Good evening, Dewo. Yeah. Okay, ihe anyị na-ekwu maka this security risk a Ngozi Oradebe tụrụ ụmụnne anyị ndị nọ na homeland. I'm telling you, ọ na-efe ndị ụfọdụ efe na ntị. Mana kwa ịhụrụ ndị a na-abịa na confront oge ebe a, ndị ahụ ncha ndị agent. Ndị a bịara akpọ gị na-akọ iri ọnụ ma nke a sị dat ihe na-aga na ha na-ahụ ihe na-eme. Onye awụ ebube agụ ilekwa ya anya foto ya anya ọ dị ka onye ebube agụ. Ndị ụchụ. So ihe awụ ewe adajọ Ngozi Oradebe ji chọọ ijiji were ụmụnne anyị jere anyị. O nwere onye mụ na ya nọ na-ekwu okwu. Onye ahụ sị m na-ekwu bidoro desi m na ya kpọrọ ya bido na fon ya ọ jụwa ya bịa nọ na-achọkwa details ya. So onye ahụ agba m ya sị m that na o nwere ihe mere ji 2 days now. Na instinct ya na amụbụla ahụ ya nwe udiri ihe a ya na-eme ya n'ahụ na o nwere ihe na-eme. So because ya ọ na-enwe ka m jisi asị ga chenjikwa nọmba go ga chenjikwa nọmba gị because agwọ dị n'akịrịka. Ebe ka ọ nọ? Nwanne m aga m akpọrọ gị ebe ahụ ọ nọ ebe a because of ọnwụ na ọ nọ na be anyị. Ana m ajụ gị ọnwụ na ọ nọ na be anyị asọ ngụkpa ebe ọ nọ. Ọnwụ na ọ na be anyị ka ọ na-eji echenji nọmba ya. Ọ nọ na be anyị, ọ nọ na exile but nọmba ahụ o ji because mbọsị ahụ ọ sị ya jụrụ ya ihe ahụ ọ sị ya kpọrọ ihe anyị ma o nwere ihe Musa kwuru. Musa sị na ha ga-enwetacha ndị niile nọ na ndị na support this movement ma ndị nọ na be anyị ma ndị nke nọ na Europe ma other African countries. O kwuchara ya na ebe m nwere ike isigbo nwere ike ịdị too safe ugbu a ka ịhụ ndị nọ na Europe onye ọbụla ikere nkwụcha. Even anyị nwe ndị nọ Europe anọ anyị adọkwa save ha. Exactly. Anyị adọkwa save. We are not save. Ọtọ na ndị nọ ihe dịka otu a ugbu a ndị n'otu a Britain dị ha kerecha nkwụcha. Ọ ndị n'otu a Canada dị na ndị n'otu a US dị ndị ga-adị tutu ihe anọ agaghị ime ha but ịhụ na ndị a niile because ị ga-abụke ihe Ngozi Oradebe ji details ndị mmadụ. And the one on your friend has something dangerous something. Onye ndu mgbe onye ndu na-eme ha even Maazị Simon Ekpawo, our prime minister, they don't support people use their real name niile ije ihe ije nwere onwe. Ha ga-agwa gị sị ọkanjọ ndị nke nọ na homeland mana ihe a ha na-ezuzugharị ya na ana ndị mmadụ details ha ka o jiga were gaga give otu ndị DSS ya na ha na-arụ ọrụ. Enwere one of them na onwere one platform no one of them na that platform that okwu ahụ kwuru na Friday na platform ga mgbe ya about onye ahụ ọ na-achọ details ya Ngozi Oradebe na-ajụ ya sọ ọgwụ ya country ọnụ ọgwụ ya city ọnụ. Ịma na onye ahụ gara gaga lee ihe ahụ kwuru gaga kọtụ ya were ya gaba post na ihe ahụ na lele na nwo onye otu egekere na Adadiora mma ya yes ana m support Adadiora mma go ha because of Adadiora mma gwara m ihe wee eziokwu adị m eso Ngozi Oradebe ha megata bụ mụ na ha lụrụ that platform ha sị na ha ga-ewepụ m njụjụ ha sị this platform anọ m ya nọ before ga-abịa. So ihe ahụ na Ngozi Oradebe na-ezuzugharị o ji si agaghị lee platform nke Adadiora mma fọm gwara nnọkọ
ụmụnna ezinụlọ ka o ji chọọ ka bịa wepụ adadara mma n'imi sunu bụ ndị nzuzu ọ bụrụ m n'ime ihe dị mma as the clear conscience fears no exactly accusation. ka ihe na-agbala ọsọ ka ife ọ na-enye awakarịsị onwe with your job, with your action, we will know you. Exactly. So here many and my sister. Ndị ọbụla kere nkwụcha ndị ọbụla kere ndị hụrụ ka nọ na-asọpọtụ nkakwa n'otu ngozi ndị chọrọ post ime onwe ndị post na-atọ ụtọ too much. Onye kwenewe post so ndị ahụ nyere post ọ na-adị ha ka ihe anụ so ihe mere ya ka ha pụgharị ka ọ ha ịgbalị my sister ala aka ị na-enye ụmụnne anyị ka ha mara amara. The most important that now the main truth can mean ha like ya ha believe ha like hala or what my problem ekwupugo m ya ekwupu mmụọ m dị iliana lahola aflom reason why ngozi ola bụ eze ji na details ụmụ mmadụ. Hello. Good evening. Ana m ekwe daman kpọrọ ihe ahụ nwa nke ikpeazụ akpọrọ iwe jide okwe gị ya bụ eze amụrụ n'obi kọsa ma voice ọfụma eze amụrụ n'obi bụ ya na-ekwu ya mana o wetụrụ onye ka ha hapụ ịchọpụta anọ ya eze amụrụ n'obi dị nwere got ịkpọ my program onye ọbụ ihe kpọrọ ya nsị gị ike mbụ onwe ya na-eme kịta mbụ na ọ akabanyela ọfụ na olugo ha many months ga-eji ichete nke gwa gị ikpeazụ ọgwa gị eze amụrụ n'obi ọ bụ na ị chọọ igagharịa ya leta icheke voice ị na-enye gị bifo. Yes, because ama m voice ịma aka mee ka nchi ya aza mgbe ama m voice eze amụrụ n'obi ọfụma. Yes, onye ọbụ ya. You see? Bigo ada Chukwu gọzie gị tinyere gị mmaji pụrụ mmaji ọ bụla 90 ka ị nwere ibi n'ụwa Chukwu tinyere gị 100 wit ahụ isi ike ị mara ndị anyị na-achọ ịzọ kịta ka ewepụta elu ha ewepụtara infọmeshọn ọkwa ndị na-ebuso gị anyị ọkwa ndị na-agbakwa gị wọ bikos icheke ndị midia si ha niile na-akpụ iyi ọkwa ndị anụ bụ ndị ọsọ ha weta infọmeshọn ha ka ị nwaanyị a ji infọmeshọn ndị anyị mee that agi ka dị dangerous that woman dị tell you ọ na-ekwu okwu ọ na-agụrị ofu che na mmadụ na-ekwu very dangerous that woman ọ na-ekwu wit insult niile dị n'ọnụ ọ na-ekwu nwayọọ ịma na ebe nwaanyị a bụ ụzọ rịpụtawa bụ oge ọbata obie galụ Dr. Damage ọ galụ distin oge ọbata obie ga interview de gachicha na oge ọ zachara ajụjụ this woman surface sisi jụrụ ajụjụ n'oso na kabinet n'oso na ndị kabinet ọbata obi dị ebe ndị na-aza ajụjụ na nke program na nke distin Dr. Damage na nke ọ bata na Dr. Damage Zoom Zoom oge ọbata obi epugoro oke mgbe ọbata obi pụrụ ọ na-abata mgbe ọbata obi nọ ya onye ụchụ ebe a ka siri mara that woman for the first time because I didn't afia na fundraising so ọ na-azazi nweta kosi wetu chọọ asị ya ka time o nwere to answer question si na ọ ga-aza nke ọmakwa si ya anytime ọ nọgidekwe mụ agigide datin ama o ruchakwa ebe ọbata obi pụziele otekizi ọnọdụ nwanyị ojii bata mgbe ọbata obi nọ ya wee na-nsụ ọnụ onwe enunu ọ pụọ na iseti ebe ya ọbata obi ejewara na nwekwe n'ihe ọbata obi onwe ebe jikọ ya n'ọbata biko emere this woman emere ya spell so oge ahụ ibidozi kwuozie na emere spell ndị anya ndị baya bịa mepewa bịa wepụtazie the interview ka anyị gosi gị na ya na ọbata obi edikwa na mma ọ zachara question na ihe na ọ na-abata mgbe ọbata obi nọ ya nụ ọ mgbe ọ na-abata ya mgbe ha na plan because they have planned everything. They have planned everything. The Aggie because before that is a damage. I don't know about to be interviewer. They have sealed everything. Yes. Because yes, they have sealed everything. Because when this man is here,
Your madness will end soon. I pick Yes, that that's thing. that idiot nke Enugu I State, yeah. pick that thing. I pick me. They have still everything. For I get but inside that place. Oh my God. Na ndị be anyị upon exposition niile ị na-eme na-agwa ha ihe na-eme na-agwakwa ha na at least onwe ihe dị evil maka na onwe ihe merụ na ịnọcha n'ebe n'ife ihe ọjọọ ha na-emepụta ha na-emezi expect ka ịnọgide ọjọọ ahụ nwụọ n'ihe ọjọọ ahụ nke hapụ ịpụta bịa otu ha si aghọta ihe ataha m nwaanyị kparịrị ha siri nwaanyị kparịkwara si na maazị Nnamdi Kanu si na ndị Igbo bụ idiot na ndị Igbo bụ nke a na onweghị ihe kwọtacha ha ọnụ niile ihe niile ọ na-agwacha ha onwe nke ha chọrọ ige ma ndị ihe ọ na-agwa ha na nwaanyị a is not thinking good for them si aka na-esokwu ya zombi but m adịghị m surprised because ndị na-eso bụ ndị achọghị ka ọ dị mma Igbo kwụrụ ndị na-eso Ngozi Alabaeze wụ ụmụazị Biafra na amụrụ n'ala Igbo ndị na-eso because she protect them and ha ya abịakwana na-akọba with hope that na ndị Igbo kwụ ị na-anụ ebe ha na-ekwu okwu iche na ndị Igbo ya ma na ụmụazị Fulani amụrụ n'ala Igbo and another thing nchọkwa ịgwa gị ada ya that woman ịma na ụga ndị Hausa na-ele efi na ụga ahụ mụ wee believe na Ngozi Alabaeze wee onye ụga ọma na onye ụga ka ọ ya bịa gwa ya ebe o si che ka m gwa gị ya o nwere ndị Hausa bi too much na ụga because n'ebe ahụ bụ ebe a na-elekwa efi otu esi elekwe n'Ọka ịchọ igo efi kịta anụnwa ma ịchọ igo nke egburegbu ma nke ndụ ebe a nke ị ga-esi nweta ma Ọka ndị nọ saịdị Agụata na-eje ụga ndị nke nọ saịdị mgbada ebe niile na-eje Ọka ya nwee ike ọ bụrụ na ụga ka ha nọ too ndị Fulani ebe a ka ha nọ too so ọ na-azakwa na onye ụga ọ macha everything isi ya so ya ga-asịkwa esikwa ya kpọọ eri ọnụ ọ ga-anọkwa because yes ọ bụrụ na ọra Fulani ahụ bụ na ọ bụ distin na ọ bụ onye Igbo na-anụ onye Fulani ọ ga-enwe sympathy because ịmasị m na onye Igbo na onye Fulani ndị be gị na-asụpụta nwaanyị bụ ama nne ka ọ na-echekwa karịa ebe ọ n'ụdị ịghọta so that woman ihe niile gbasara ya bụ Fulani ebe na-emerụ ndị nke bụ ezigbote Igbo ka na-eso eche na onwe ihe ọ ga-enwetara ha ọpọdụ ihe niile exposition niile ị na-eme na-akọwara ha ma nke Chineke na ndị be anyị ama m onwe ihe kpukwasịrị ha n'anya Chineke na mee ka ihe akpụkwasị ha n'anya mbụ hapụzi ha ka ha nwere onwe ha na-ekwe nke oremi jus na-emepụkwa anya site ha achọghị ịma ha na-akpụ iyi ama very soon don't worry ha emecha amalụ ọkwa ma m nwawo ihe m na-ekwu mma na-ekwu nkwucha mmechi ọnụ ọ na-emezi I satisfy go my conscience that's all. Amakwa m oge ego ị na-eti mkpu na a ga-emekwa machin na ndị mmadụ ejekwana ma oge nke rekrutment a na-egechi niile ahụ ndị mmadụ ejekwana still ha echekwa egbucha ha otu a kedu oge igbu mmadụ a ga-akwụsị I told them onye ọbụla sị gị weta adreesị gị sị gị drop everything about you don't go there don't give that person anything onye ka nsi ebe kịta kedu ife kpatara gị ji jesi were this information tinye na the whole state na-asị every media team personnel ya weta everything about that person original one why nye email ebe ya drop ya why ọha mere ha employ ha ga-asị weta information otu akwa ka o si bịakwa na nke amị a na-elekrut were gwekwa ndị mmadụ na 300,000 ọ ibe ọ na-asịsịrị n'oge rekrut ndị amị bifo oge ọbata obia na anakwa ha kama 300,000 ọkwa free ya ka a na-agwa Ngozi Alabaeze na first batch na-egburu bancha niile egbu Ngozi Alabaeze wee pụta ebe a Ngozi Alabaeze wee pụta ebe a sị nọ n'ibe a na imere ka ọ na-elekrut na o nwebeghị onye emere interview mana ị na-agwa anyị na centralized the whole state ị na-centralize ya with what kwa na o nwere onye imere interview which means o nwere ndị amị ọ na-achịzi ịgwa anyị na o nwere ndị amị onwe
Yes. No one even on social media, no one interview. You have said it all. Okay, no, we actually mepe na United States. Actually mepe rising office actually mepe. No, you have na gabia ga $200. Even I'm away go money. So and if we again no go ha ga do election ka na chọ na chandi ba nke ha ji weti ekwo na nke ha bukwe egbu. Ona lu go gbo ga egbu man de kwa. Ka ambassador fa. The woman the mean. Because all about the mean. All the mean. All the mean. Onye ga-enwe ndidi ka gị ị ga-etinye ego gị onye amaghị ego na ị na-atụ na strọgụl a ọ nke anụ nwa na-eme mkpọtụ okwuchakwa okwu na o mere nke mana achọ m ikwu nkwo ekita ndị mmadụ ebido mgburu enwe emphasis n'ebe ahụ ego niile na-etinye ego ị na-etinye effort gị na-ekwe ịtacha afọ niile anụnwa nakpo by 12 ma 1 ị gakwa ọrụ tinyekwe na ya emechakwa ịbịakwa everyday biko na-ezutukwa ike maka health biko nna ayọsi gị ike ọ bụ na 3 hours ka ị ga-eme ime 3 hours ị nakpo ka inwe ike na-apụtakwa every time biko because stress dị n'obodo oyibo anụnwa dị too much ime stress nke appointment ime stress ụmụazị ime stress nke emekwe stress Biafra tinyekwe your money n'ime biko Chukwu gọzie gị na pịa ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi ha ga-anọgide n'ebe akwa ha ma nwedi rest of mind because ha na-ala ụla gụnwa na-ala ụla at least otu ya ikwu ego nke bụ the main thing ụla ga-akpọ ha ma na-ala ozi ụla n'ọgụ ga na-ala ozi Chukwu gọzie gị ndị mmadụ ghọta ihe ị na-ekwu ka ha bido kịta retrieve their step before dị too late. Kachifo Okay. Ụmụnne m anyị alakpunu achi ejigo. Wow, anyị emenya ụmụ aja anyị adị n'echi niile. The only thing na-agwa ndị be anyị na Because no Biafra, this is a warning that na choka nje ngozi ora present. And good evening, no. Good evening. Yes, another ora mma. Even chongwa ebo. You make it lose all your composure because of what this one goes in a Biafra land. Okay? Now. Ana m ege gị ntị na-ekwu biko. So even na choka ngwa nduba anyị bụ na ị na-anya now abụ na this girl bịara ka o gbuo Biafra struggle. Ọ bịara ka o gbuo Biafra struggle. Mgbe ọ nọ with Simon Ekpa ọ na-eme iwe dị iche iche alụ dị iche iche n'ime ndị otu na-ewu nke ụdị n'oge nkere a na-akpa Simon Ekpa iwu na-eme dị ya own way. Simon Ekpa nwere onye ọ tụrụ di ya o nwere onye ọ suspend. Okay? Because Simon Ekpa came actually for Biafra. Why you want Biafra? O wepụ n'olu this girl now. Number one bụ na ọbịa Kenya because Simon get the power. Onye power bụ I think Dorati. That could be the head of the transition committee. Not her. She stole it from that lady. And when they are Anako, Biafra is any more than this woman. Nobody want to be a Biafra. Nobody know where long make a new woman. ID card your balloon. What is it? Cannot not say Diva. This is time we're supposed to get Biafra, and we must get this Biafra. Not one go to the birthday in Biafra. I'm tired of this nonsense. Don't worry about no bank and do every time. Every time. What kind of rubbish is that? Threat. So you make it when you protect this idiot to make lose your mind, make you lose your money. Continue to say the truth to us. We are listening to you.
Thank you. Thank you very much, Kachifa. Well, my Johnny. The only thing I ain't neku. I ain't na shout. I ain't netinku. Onye chọrọ ịnụ m ọnụ m, onye achọkwara ịnụ nsogbu adịrọ, agbacha ọsọ agụma ya. Mana ọnwụ na ọ naghị enye gị consign ka esi ewekọrọ data ụmụazị be anyị na dis ọnọdụ anyị nọ kịta na be anyị, and efugo that na onye ọwụna na complain ọwụ na iweki ihe mere on Saturday na ndị kpọrọ na phone on Saturday wake you up to the extent na Madam Rose, Pastor Rose chọrọ ichenjiri ndị some of governors international number. Ngozi Olabeze refused. Ọ jụrụ ajụ na ehemie na onye ọwụ na-achọ na eyi echenji the person. Kedu ife datịrị mgbara ụnụ na a ga-ewere n'ihe a post ebe a tata ka o post this thing. Tata ka a ga-post this thing. Wele post all the media nọ na be should submit their datas, their details and their telephone number. Onye email ebe a etinyere ya. Kedu ibe agi ji details ụmụ mmadụ eme? Why? And nobody asks questions. The same thing came along ụmụazị be na na-recruit, ụmụazị tiko na anaba 300 each. 300,000 naira each. Onye ahụ eweta address, everything about you. Onwe one man and naketa acha fuben the man. The man kpọrọ na phone ebe akwunu na scan 300. Nse ebe ahụ obi pụọ. Since ruo today, this man akpọbe me again. I don't have to break right here. Kedu ife ọzọ ya agwa? And otu a ka o si nakọrọ ndị ụmụazị be bịara for recruitment. Otu a ka o si nakọrọ nche niile their details, everything. The same thing can now warn. Ọnwụ na iso na median personnel in Europe. Don't give you anybody your details. Don't. Especially in an African speaking country. He never volunteer. Biafra bebe. Because number so many your details. And you moto. It was your own life. Mboso ni make dezele kwechiri nkiso abịala na gị. Amara nka mmesi wee kọ ya wa ife ọ na-agba m anya mmiri. Ebe Chineke na-eme amara na-eme for expose. But you know after all these things. Chukwu emele na ife o ji wee wuru Chukwu. Anyị nwe mmadụ emezi nke anyị ji wuru mmadụ. Hello? Adagidi. Ndewo. Biko God has seen again because man and them 300,000 naira na Biafra land. No, no the lie this kind of line. This man who idiot. Otoloko. And Ngozi Olabeze ji alụ ọlụ. I am awu endi unu. Biafrans. Unu numbers one man kpọrọ ebe a wee kwuo na anara 300,000. O sendiri the whole details. Which na sendiri Ngozi Olabeze. The details eji na 300. Sendele everything. So verify ya this thing na nwata nwoke asị na scam kwara because they ask am with this thing. Ngozi Olabeze didn't reply to me. Osum nezo osum nothing. Twice he said, boy, Osum become forget about that. We just said that the email had you recruit in them mad. Or we will not this an email.
This idiot na pocket and also there's not from the mud. One for agent of darkness, criminals everywhere. We must to be very careful, Biafrans. We must to be very, very careful. I was really careful name. That guy now, since I'm probably in the phone again, and all that problem steady. They send the information. They send the information. And I was since kita my born. And I would that no can on ya. Oh, yeah, no, just say, okay, you could. Now, everybody can the address, their details. No media team. This man and us and not to us, quite offer the everything here. Then another thing na chokwe gwa because na mere life yesterday. We see the whole Biafrans. Oh no nwere onye na acho. Uno nwere nwa ke fere na bata. Ono no sikure sime. Send them the picture of that person. Make a mara, send them the picture. Then kenye ebu na news and I kwesịrị na amụ ihe na-eme na bai because onye gba nkịtị keke yesima na o nwere onye ndị na-efu onye mai mara oke ndị na-efu na bai. Olu today Ngozi Olabeze made breaking news. Post onye na-achọ mmadụ ya bịa o sendikwa email bukwuo na ya na-achọ ọnwụ na onye ahụ nọ na police station gwa police station na ebe ọ nọ ọnwụ dat na onye ahụ na-alụrụ Biafra ọrụ gwa na ọ na-alụrụ Biafra ọrụ. I smile. Don't give anybody USN Nigerian group of company any details about you. Why Ngozi Olabeze ji supposed to since o no kan kwurie yesterday o were tata post onya so munga na agwazi ivo yeme. Don't give anybody una amara ife a na-akọ. Don't give ana ma shout ibe a na-eti ya mkpu ama m ife nji eti mkpu a. Don't give anybody your details. Ọwụgodu na nwa gị fuo. Don't give anybody. Send them if you send them. Is the queen in ya? Oh, money asigi. Oh, money agwazigi. Mana datina. You want details about your son or your daughter. The police GG. Ngozi Olabeze your end don't finish. That person can never come out again. Because the money for one and the police. They can never help you. Owuna Ngozi Olabeze chọghị epu ya si godu na ndị o jere report our minister finance ministers eji ewepụtara afafa onunuru ka ife anyị oji ofa kwurie ya si godu na ndị ahụ help godu those people out ya nye goduru aka. Many people have a problem under her. Let her help those people. Always when it's on in your haranwagu tinena candilo, haranwagu tinena candilo. Oh, Maria Wagakosi day. Don't give anybody anything. Ngozi Olabeze had good in our college data send them matter. Amara mi fa GMA. Or the 100% good in our college data send them matter. Amami faji data send them matter. I don't know. Ejimohela we na wanden on Twitter. Subscribe on Ojuga na Wareze. Because I'm happen on Twitter very soon. Subscribe on Ojuga na Wareze. Because my contract with the here finish and the news here again. Subscribe on Ojuga na Wareze. Umunne mmeje na kpu. Ana masị ka chi m gọziele m unu niile. Olisa duwele m unu. Gbara na m unu ume. Ụla dole edo ka nna ya Chineke ebe unu nọ.
ogologo ndụ na-arụ isi ike ya ka nna ya Chukwu ebe unu nọ n'ebe m nwa nọ jisi n'ike ụmụ aja anyị mmiri ya ahụ nke anyị ka chifonu bye bye